আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম শুভ ভাইয়া, কেমন আছেন? জিয়াদ, কি অবস্থা তোমার? পর্তুগাল প্যাক, পুরা প্যাকের যদি ওভারঅল রিভিউ চান তাইলে বলবো যে ওই প্যাকে হচ্ছে 4টার মতন প্লেয়ার ভালো, বাকি সবাই এভারেজ, অতটাও ভালো না। হ্যালো জিম ভাইয়া, কোন বক্স ওপেনিং করবেন না আপনার আইডিতে? কোনো, না, আমার বক্স ওপেনিং করার মতন কোনো আইডি নাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রিফাত ভাইয়া কেমন আছেন? আরাফাত ভাইয়া কেমন আছেন? আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কালকে দেখি আইলেন না। কালকে কারেন্ট ঝড় ছিল, এদিকে ঝড়ের জন্য কারেন্ট চলে গেছিল, কারেন্ট ছিল না। দিয়ে যখন কারেন্ট আসছে তারপর থেকে ওয়াইফাই ছিল না। তো ওয়াইফাই লাইন অফ করা ছিল, তো মেবি অফিস থেকে পরে অন করছে। তো রাত মনে হয় 1:30-2টার দিকে। তখন তো আর আসা পসিবল না, এতক্ষণ ওয়েট করা হয়েছে। রাকিবুল ইসলাম লাবিব, এতক্ষণ। এদিকে বৃষ্টি হচ্ছে ভাইয়া। কারেন্ট যায়নি অবশ্য। তো একবারে খাওয়া দাওয়া করে আসছি। ওয়ার আর ইউ ফ্রম? আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, হৃদয়মান। আল্লাহ, কারেন্ট যাবে নাকি? আজকে কি ফ্রেন্ডলি খেলবেন? না, আজকে পর্তুগাল প্যাক নিয়ে এখন একটু খেলবো। চলে আসছে জিদান ইসলাম, ওয়েলকাম স্লেয়ার। হ্যালো, হ্যালো রিকি। কোন, তো কেমনে গেম খেলবো যে নেট, নেটের আর কথাই বলেন না, নেট প্রচুর বাজে। পর্তুগালের প্যাকের মধ্যে হচ্ছে রোনালদোর কার্ডটা ভালো। 7টা ম্যাচ খেলাইছি, 10টা গোল, 2টা অ্যাসিস্ট। তারপরে এইদিকে হচ্ছে ব্রুনো ফার্নান্দেজও ভালো খেলছে, 2টা গোল, 4টা অ্যাসিস্ট। হোয়াট গেমার, হোয়াট ইজ গেমার? পর্তুগাল প্যাক নিয়ে আজকে খেলবেন? হ্যাঁ, পর্তুগালের প্যাক নিয়ে আজকে খেলবো। 1800-তে উঠিয়ে এক ম্যাচ উইন হয়ে আরেক ম্যাচ লস। ফ্রেন্ডলি খেলবো পরে ভাই, আমার আইডি লগ ইন করার পর। এইখানে 4-5টা ম্যাচ খেলবো, তারপরে হচ্ছে 14+। রেন হয় নাকি? হ্যাঁ, বৃষ্টি হচ্ছে। এখন কমে গেছে, বৃষ্টি হচ্ছে না, বাট আবার হইতে পারে, ওয়েদার ভালো না। কিন্তু গতকালকে যে বৃষ্টি হয়েছিল, ওয়েদার এত গরম বলার বাইরে। তো বৃষ্টি হওয়ার পরও ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়াটা হয় নাই। জিদান ভাই আসছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখলাম। আজকে জমিয়ে বৃষ্টি হলো এখানে। আমাদের এখানেও বৃষ্টি কালকে অনেক বেশি হয়েছে, ঝড় হয়েছিল। আজকেও হয়েছে, কালকের তুলনায় কম। বাট আজকের বৃষ্টি বা আজকের ওয়েদারটা একটু, সারাদিনেই বাতাস হয়েছে, ভাল লাগছে। অনেক গরম ছিল। চলো, ফর্ম খারাপ কি করার, খেলাইতে তো হবেই।
আমার কাছে এটা রুমি অ্যান্ড ফ্রি বাতিস্টুতা আছে। এখন কি রোনালদোর জন্য যাব? এখন দেখেন, রুমি আলাদা, বাতিস্টুতা আলাদা, মানে সবাই সবার জায়গায়, প্লেয়ার সব আলাদা। এখন আপনার ভালো লাগার ব্যাপারগুলো আছে, সেটা হচ্ছে আপনি যদি পাগলা ফ্যান হন রোনালদোর জন্যে, তাহলে চলে যাবেন। ওই কয়েন কত লাগলো বা আমার কাছে কি আছে এগুলো কখনোই ভাববেন না, কারণ এই কার্ডটা অনেক ভালোই খেলছে, খারাপ না। আমি দেখছি যে এর হচ্ছে স্ট্যামিনা অনেক কমে গেছে, তারপরেও ভালোই পারফরমেন্স দিছে। এখন ফার্স্ট উইক তো পুরা সব প্লেয়ারগুলাই ভালো খেলে, এখন নেক্সট উইকেট দেখলে বোঝা যাবে কেমন কি। সামনে কি কি প্যাক আসবে? ন্যাশনাল প্যাক, ন্যাশনাল আর 7টা বাকি আছে, 11 তারিখে আসবে, মানে বৃহস্পতিবারে। আপাতত লেট লাইটে যেটা খেলাচ্ছে খেলাই দেখি, খেলছে তো ভালোই, বেশি খারাপও না। CR7 বেশি। ব্রাজিল আমার ফেভারিট টিম, জিকে ওর আর 2টা প্লেয়ার ছাড়া অল প্লেয়ার আছে। এখন কি আমার ওই প্যাকে যাওয়া উচিত? দরকার নাই ভাইয়া, ফেভারিট আপনি বুঝতে পারছি, আপনি সাপোর্টার ফেভারিট, বাট ওই প্যাকেট কয়েন খরচ করার আমার কোনো কারণ দেখি না। ব্রাজিলের প্যাক আরো ভালো দিতে পারতো। আর্জেন্টিনা তো প্যাকই দেয়নি, হাইলাইট কার্ড দিয়ে দিছে। আমি বলি কি সেকেন্ড হাফ পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার। হ্যাঁ, আর হচ্ছে ন্যাশনাল প্যাকেট তো সময় দিছে, সময় তো এমন না যে অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে, তো রাখেন, এখনই নেওয়ার দরকার নাই, সবুর করা ভালো, আমি ওটাই মনে করি। গোল খাবো নাকি? তাই তো দেখছি। হাফ টাইমে খেলতে পারে, হাফ টাইম খেলতে পারে। হ্যাঁ, হাফ টাইম আমি ওরে এই পর্যন্ত ফুল টাইমে খেলাইছি। সিবির জন্য হচ্ছে যে এরকম একটা টার্গেট রাখবেন, একটা ভালো সিবির জন্য, যে ডিস্ট্রয়ার লাগবে না বিল্ড আপ লাগবে, এরকম করে ওয়েট করেন, আসবে, আরও আসবে। মেন আপডেট আসবে না, মেন আপডেটে তো প্লেয়ারগুলো দিবে, এটা নাই। আচ্ছা, খেলে নি। ठीक है, ठीक है। Portugal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Can he get on the end of this? Look at the space. নাইস গোল। এটা এত সুন্দরভাবে রান মেক করছে, এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগছে। ব্রাজিলের প্যাক দিছে, হ্যাঁ, গতকালকেই তো আসছে ব্রাজিল আর হচ্ছে জাপানের। Looking at a different game now. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. And here's Roberto Carlos. That's an excellent interception. Oh, he's managed to get himself offside. Oh, terrible mistake. Oh, there's the shot! Goal! Milan! Into the lead once more. And that is a genuine ground-eat-me-up moment. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. Well, this is what we've been waiting for. Getting on for a third of the way through the game.
Vitinha knocks it into space. Oh, robust challenge. Roberto Carlos gets it away. That is a jarring. হুদাই আমি একটা গোল খাইছি, আমি ছিলাম না, Nothing wrong with একটু it. উঠছি আর এসে দেখি গোল খাই নিছি। He's got away. Throw in. Beckenbauer. Oh, they could be caught out here. Passing is crisp and sharp. He is through here. Diaz! And needless to say, that deserved better. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Well, that looks a decent ball. আমি সবার এসএমএস পড়ছি, একটু ওয়েট করেন, খেলছি তো, খেলতে খেলতে এসএমএস পড়তে যে হয় না। Short changes him with that pass. Now it's Cristiano Ronaldo. João Neves. Nuno Mendes. He's shifting through the gears here. Nice ছি রে ভাই, এগুলা কোনো কথা? No messing about, just bludgeoned away. And he's got the beating of his man. Chance! ভাই কেমনে কেমনে গোলই হয়নি এর, লাইক কি দিল? Come back. They come roaring back. This is becoming পর্তুগাল নেবেন বা ফ্রান্স প্যাক নেবেন আপনার আইডিতে কয়েন জমিয়ে? And that is all they have time দেখি, নট শিওর। আপনার ফেভারিট ই ফুটবল স্ট্রিমার কে? রাজু দাদা, রাজু ভাই, লায়ার্স এফসি। No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed. Chalo. It's only been 45 minutes. I'm wondering France whether these pack-এ কি players are epic going to be able থাকবে? to maintain that energy. না, Well, it has been a ফ্রান্সে কোনো epic থাকবে না। high-octane first half, full of action, both sides with 2 goals going in at half-time. Back on the way then. Rijkaard. Akanji. Back towards the middle. Beckenbauer. কথা And it's Serginho. Bops him off it and wins back the ball. João Neves. And it's Serginho. Batista. And the finish! স্মার্ট অ্যাসিস্ট That কি looked awkward, কি? but he had a good crack at it. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Nicely shaped ball. ভাই বাংলাদেশের সবাই, Interception. সবার ফেভারিট বাংলাদেশের। Probing pass. And he's intervened well there. João Neves. Serginho tries to play it through. Great ball and he's in. Can he finish? নাইস সেভ, Oh, the keeper's done everything. জিকে ভালো সেভ দিচ্ছে, বললাম না? Quite a show he's putting on here. This is excellent work. And we have রিজন our চেঞ্জের very আপডেট first কবে goal. আসবে কেউ বলতে পারবেন? আচ্ছা, আসবে হচ্ছে আগস্টে, Roberto Carlos মানে যখন short. বড় আপডেটটা আসবে তখন। And now they can spring out of defence. Diaz showing good feet. And this is Messi. Joao Felix, who's set up 1 goal so far. And here's Batistuta. João Neves. Baresi calmly anticipates. Now it's Pedro Neto. Excellent challenge there, uncompromising. And it's played forward. কিরে Nicely weighted ball. আউট, Attempt that, just a little সাবস্টিটিউট করি। আপনি কি পুরো একে কয়েন নিছেন? না ভাইয়া, নিই নাই। অত ঝামেলা করার মতন সম্ভব না আমার একা একা 5টা এইভাবে টাস্ক ফিল আপ করা। আপনাদের যদি একটু দয়া মায়া হয়, নতুন একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়ে করে দিয়ে চলে দেন, বুঝছেন? চলো,
চেঞ্জ করতে হবে। হ্যাঁ 27 আপডেটে সামনে কি আর্জেন্টিনা প্রিমিয়াম প্যাক আসবে প্লাস স্পিন? এখন এই হাফে তো আর দিচ্ছে না, এটা শিওর। এখন সেকেন্ড যে হাফটা থাকবে যে টুর্নামেন্টের মানে সরি ক্যাম্পেনের, ওই ক্যাম্পেনে এখন যদি সেকেন্ডে যদি দেয় তাইলে দিতে পারে। এই যে এইখানে যে 11টা টিম আসবে ন্যাশনাল, কি কি আসবে এরা কিন্তু কেউ আগে বলতে পারেনি। তো কোনামি যদি না বলে তাইলে পসিবল না আগে থেকে জানা কোনো কিছু। জুলাই 2 তারিখ আমার এইচএসসি, ভালো করে পড়াশোনা করেন। ফিয়ামানিল্লাহ ভাইয়া, দোয়া তো অবশ্যই করবো, পড়াশোনা করেন বুঝছেন। Substitution for Portugal. ডিভিশন খেলছি ভাই, এখন খেলবো না। ওয়ালাইকুম আসসালাম কায়েস ভাইয়া, কেমন আছেন? Number 20, Pedro Bruno Neto. Fernandes. Number 18, João Felix. Coming on the কি আমি এই বলটা দিল? field, 15. That's an imaginative pass. He has a ভাই এটা যদি গোল হয়, এই স্মার্ট অ্যাসিস্টের That is certainly not what he had in mind. কোনো এই মাথার উপর দিয়ে বল দিলে কোনো হাত নাই, এইখানে কোনো হাত নাই। পড়তে পড়তে ভিডিও দেখলে কি পড়াশোনা হয়? This is Owen. Well, that is one way to stop him. Portugal really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And it's Totti. And here's Yamal. Stood up well to him there. Lamine Yamal really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ভাই কি আপনি এত পিছনে চলে গেল? আমি ব্যারাসিক দেখে বলটা দিলাম, ভাবলাম ওই রান মেক করবে। 2 added minutes has been indicated. Lovely pass, but can he get there? It's Sancho. ছি, আরে ভাই আমি সনিক দিয়েই তো নিতে পারতাম। ধ্যাৎ। And the referee brings it to a close. A good watch, a really good watch. Both sides না toiling to ডিভিশন try খেলছি, and এখন খেলা শেষ হয়ে যায়। outsmart কেমনে each শুরুই other. করলাম But মাত্র। it wasn't to মেয়েরা be. ব্যাকে অবস্থা কেমন আছেন? আমার আলহামদুলিল্লাহ ভালো। We've seen today then, Jim. Yeah, this looked the most likely outcome. হাইলাইট কার্ড হয়েও এত ভালো পারফরমেন্স, তাহলে আর এপিক খেলানোর কি দরকার? তাই না? ফুটবল গেম ছাড়া আর কোন গেম খেলেন? কোনো গেমই খেলি না, এই একটাই গেম। হাই কেমন আছেন? তৌহিদ ইসলাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনি কেমন আছেন? নেটওয়ার্কের প্রবলেম আপনার আই গেস, স্ট্রিম বাফার করতেছে, ল্যাগ দিচ্ছে? ল্যাগ দিচ্ছে? আপনারা একটু বলেন, আমি একটু শুনি। আমার খেলা ভালো তাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ইসমাইল ভাই, কেমন আছেন? পর্তু প্যাক নিয়ে ফেলছেন? আমার আইডি না, সাবস্ক্রাইবারের। আমি গরিব মানুষ, কয়েন যদি আপনারা সবাই 1 টাকা 1 টাকা করে দেন তাইলে হয়তো বা কিনতে পারবো। ঠিক আছে আচ্ছা, ল্যাগ দিচ্ছে না, আপনার নেট সমস্যা হইতে পারে ভাইয়া। আমারটা যেহেতু আদার্স অন্যজনদের দিচ্ছেন না, তাইলে গট মাই পয়েন্ট আই থিঙ্ক। এই যে একটাও স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ করে কেউ খেলে না ভাই, কেউ না। কেন রে, কি সমস্যা? স্মার্ট অ্যাসিস্ট দিয়ে খেলতে হবে, কি শান্তি যে পাই। আমি ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান খেলতাম 2015 to 22, দেন সেল করে দিয়েছি। আমার বড় ভাইয়ের আইডিতে একটু সমস্যা হয়েছে, ওই ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স ভাইয়াও খেলে, ভাইয়ার অনেকগুলাই আইডি আছে, তো একটা আইডিতে প্রবলেম হয়েছে, ভাইয়া হচ্ছে গেমের ভিতর থেকে মেবি ডাটা কেস করছে, ক্লিয়ার কেস করছে, দেওয়ার পর ভাইয়ের কাছে ওই যে সুপার সেল আইডি নাকি এগুলো সব কিছুই আছে, বাট ওই যে কোড ভেরিফাই কোড যেটা ওইটা আর যাচ্ছে না। আরে ডিভিশন 3 ছাড়া অফ করা যায় না তো, কি বলে স্মার্ট অ্যাসিস্ট। If they can earn a point over the next এই ই ফুটবল ব্যান হবেও না, they are going up. সো আর যদি তখন দেখা যাবে, ভবিষ্যতের কথা আগে কেমনে বল। আপু এই ফুটবল কন্টেন্ট ক্রিয়েশন It's a স্কোপ কেমন? perfect ambience for the central characters who ও are ভাই really ই now ফুটবলের to perform. অনেক
ছোট একটা, এই কন্টেন্টের অপশন খুবই কম, তো করতে পারেন আপনি। ফ্রি ফায়ার পাবজি অনেক বেশি হাইপ, ওগুলোর কন্টেন্ট তৈরি করার অনেক ইয়ে পাওয়া যায়। ওরে ভ্যান্ডাইক, It's an imaginative pass. No, that was never going to make it. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much. Vitinha! আরে ছি, That was no routine save. ভিতিনা, Someone's doing ইন্টারনেট his job স্পিড properly, টেস্ট, Peter, ইউর that's for ইন্টারনেট sure. কানেকশন ইজ ফাস্ট। আচ্ছা, তাইলে আর কি করার, আমাদের এদিকে বৃষ্টি হয়েছে তো হইতে পারে লাগি। Cleared away. He would have been quick to recover this. João Neves. Tacho tries to clear. Messi. That's beautifully weighted. That's the keeper's ball. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best ব্যাপার decision. হচ্ছে, আমি আপনাদের একটা কথা বলি, যেটা ভালো লাগে সেটা যদি 10 জনও ফলোয়ার হয় তাও করেন, ভালো লাগা কাজটা Thinks about করবেন, the shot. ঠিক আছে Well, this সবসময়। is a great অফ position. সাইড। Caught offside that time. আচ্ছা আপু, আমার এই ফুটবল গেম আইডিটা আমি 10 বারের ওপর লগ ইন করছি, সে তো আইডিটা আর আনতে পারছি না। আপনি 10 বারই একটা মান্থে আপনি লগ ইন সিস্টেম থাকে, 10 বারের বেশি আপনি আর লগ ইন করতে পারবেন না। 1 মাস ওয়েট করেন, এই মাস শেষ হলে আপনি আবার লগ ইন করতে পারবেন, সমস্যা নেই, আইডির কিছু হয়নি। And Dyke calmly ফেসবুকে anticipates. যেমন আনলিমিটেড, বুঝছেন, ওই রকম এইখানে আনলিমিটেড না, গেমে আপনি 10 বারের বেশি পারবেন না। That has been cut short. Pedro Neto gives it back, tries to pass it through. It's Cristiano. নাইস গোল, বললাম না CR7 বেস্ট। Dreamer! About as smooth as it gets. Could it be? চলো লেটস গো, Is it আমরা coming? আছি আপনার লাইভে, ভিডিও দেখবো, প্রবলেম নেই। ওকে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Portugal penetrate and the shots. And there's ভাই the পুরা goal. টিম, A কি quite বলবো, incredible সেই খেলছে, spell. কে খেলছে না। They are flying. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Portugal are doing very nicely, thank you. ব্রুনো ফার্নান্দেজ ফাউল। And the whistle's gone. VPN ইউজ করার পরে এখন আর ল্যাগ দিচ্ছে না। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যালো বেবি, তুমি চলে এসেছো? He's shaping up to have a crack from আই here. ক্যান, রোনালদো So, a থাকতে আমি genuine অন্য chance কাউকে দিয়ে to ফ্রি কিক increase the নিব, lead. বিরক্ত লাগে এই সিস্টেমটা। আহা, মাথায় তো লাগবে, Cristiano আমি তো জানি, Ronaldo! It's loose now and they ওইখানে won't আমি get it দিতেই back. চাই না। Drogba getting this one clear. Oh no, what has happened here? Oh, he's burst through. ফাউল। That's a আরে foul, আই no নো, two ways about it. লাল কার্ড না দিলেই হইলো। It's a আরে red card, a মিয়া, dreadful moment for him. Well, Jim, there's only one জানিস reason আজকে that he কি would be হয়েছে? sent off হ্যাঁ, there. It is তুই the আমারে না denial কইলে আমি of কেমনে an জানবো? obvious goal-scoring opportunity. সো He really हो ended गया, up between a rock and a लाल hard place कार्ड then, Peter. खा Probably गया took मैं। the harder choice. आ जाओ तुम। সরি সরি সরি, তুমি একাই খেলো বাচ্চো, যেহেতু তুমি গড, তাহলে তুমি এখানেই থাকো। চলো লেটস গো। পিসি নেন একটা, It's a good PC নিবো বলতে? 35 yards out this.
কামফুল এখানে কেউ খেলার জন্য কোড দিবেন না, বুঝছেন? রুই সিলভা অনেক ভালো সেভ দিচ্ছে। Alexander-Arnold really must be thinking what he has to do to score there. Portugal can, of course, make a change whenever they choose. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Great reaction. Mbappe! মাই ফল্ট। It's quite কয়েন সেভ করে ন্যাশনাল প্যাক নেওয়া বেটার অপশন হবে। finish of the highest order. ইমোকে A goal at a really telling moment. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. And the referee has signalled for half-time. আমিও ঝেড়ে It's দিছি। been thrills and spills at either end in the first half. আপনি Neither কি side দিয়ে really স্ট্রিম seizing করেন? the initiative, OBS and both teams still very much in it. OBS দিয়ে করছি, পিসি দিয়েই তো লাইভ স্ট্রিম করি। It has been quite a half this. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need রাফা to ভাইও go the same লাইভে, intensity হ্যাঁ and দেখলাম tempo, আসার আগে রাফা ensure ভাইও they're লাইভে getting ছিল। both the goals. Try to get another now and ইমোস establish ইন মাই that অপিনিয়ন। two-goal cushion ও আচ্ছা, early in the second শর্টকাটের half. ও মোর খোদা। Portugal leading, but only just 2 on the scoreline. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Vitinha. This is a promising build-up. And this is Ronaldo. And he's in on the shoots. Brilliant from দেখো দেখো কোন কোন আয়া It's right from the top draw. ফেলিক্স। Two to the good, and they are purring, absolutely purring. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, what a hit, Peter. And there was nothing lucky about it. Oh, he's having a go! Just cruising! They are cruising! And they are tearing the opposition apart here. পান্ডিত Simply ছেলে breathtaking সিএসএনকে stuff. নাম্বার করছে। And that is আচ্ছা সেটা fabulous. ব্যাপার না, কথা হচ্ছে জিগান। আচ্ছা শুনেন, It's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just হ্যাঁ say, মূর্খরা বুঝবে না। এখন কথা হলো, আমি কিন্তু নিজে মেসি ফ্যান। আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে আপনার কোনো যোগ্যতার মধ্যেই পড়ে না যে CR7 হচ্ছে মেসির সাথে কম্পেয়ার করা যায় কি না। ওদের সময় ওরা যখন খেলছে, ওই দুইটা প্লেয়ারের এরকম কন্টেস্ট ছিল যে ওই যদি একটা গোল দিছে, এরও পরের ম্যাচে এরকম হচ্ছে আমারও একটা দিতে হবে। মানে ওদের মধ্যে যে কম্পিটিশন হয়েছে, এটা কেউ আসলে আপনাদের কি বলবো, যাই হোক বুঝেন না যখন, সেই জিনিসটা নিয়ে বলবেন না, কারণ তারে নিয়ে বলার আপনার কোনো রাইটই নাই, ঠিক আছে? এইগুলা এগুলা কখনোই বলবেন না, আমি বারবার বলছি। কোনো কাউকে অপমান করার যোগ্যতা আমাদের কারো নাই। আপনি CR7 এর সাথে আরেকজন কম্পেয়ার করছে কেন? কারণ কি জানেন? কারণ ওরা হচ্ছে নিজের ওদের খেলা দিয়েই মানুষের কাছে রিপ্রেজেন্ট করছে যে না আমি ভালো। এমনিতে তো কেউ যে আর অন্য কোন প্লেয়ার নাম বলবো, কথার কথা কোনো প্লেয়ারই আমার মনে হচ্ছে না এখন আপাতত, যে কাউকে তো আর ইনসাল্ট করা যায় না। তো ওই প্লেয়ার তো কেন CR7 এর সাথে বা হচ্ছে মেসির সাথে কম্পেয়ার করছে না? তুই ছাড়িসনি, ঠিক আছে, তুই ঠিক আছে তুই বলছিস, বাট আমি যে বলছে তারে বলছি, এটা বলবেন না কখনোই। কাউকে নিয়েই বলার আমাদের যোগ্যতা নাই। হ্যাঁ আপনার আপনার ওপিনিয়ন, আমার আমার হচ্ছে মনে করেন মেসি ভালো লাগে, লাগতেই পারে। আপনার ভালো লাগে বা আপনি যারা বেস্ট মনে করেন সেই তো আর মনে করবে না। বা মনে করেন যে হচ্ছে ক্লাসের একটা হচ্ছে টপ স্টুডেন্ট, এখন টিচারের কাছে ভাল লাগে, তো এখন সবার কাছে তো ওর নাও ভালো লাগতে পারে। সব টিচারের কাছে তো বেস্ট নাও হইতে পারে, বা সব টিচারই তো সবার কাছে বেস্ট না।
এইগুলো বুঝতে হবে, এগুলো ব্যাপার নিয়ে হচ্ছে কথা বা এ বলাই হলো বোকামি। আমি কি ব্যাঠিক কথা বলি তাই বল, বা সেকেন্ড হাফ নিতে হবে। তুমি স্কিপ করো আর যাইরা লাইভ স্ট্রিম আইসা করুক। না না, কারে যেন বললো যে হচ্ছে মেসির সাথে যোগ্যতা, মানে মেসি বেশি। আমি নিজেই ফ্যান, আমি তো ওর সাথে অ্যাপ্রিশিয়েট কেন করবো? বোকামির মতন কথাবার্তা না। উজিল থাকলে দেখতেন আপনারা সবাই সেরাকে। উজিল, ও আচ্ছা, ওজিল সেরাকে আসলে ভাই সবার পারফরমেন্স দিয়েই সবাই সেরা, এমনি এমনি সবাই সেরা হয়নি। যাই হোক, খেলার মধ্যে ব্যাঘাত না ঘটায়। ও নে, গোল খাবো নাকি? নো। And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Lovely pass, but can he get there? Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Takes a shot! গোল CR7 বাই বেস্ট। এই কার্ড কি যে খেলছে আমি Perfect way to spark the game. The বলে perfect বোঝাতে পারবো statement না। of intent, the perfect timing, and the perfect finish. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful এই counting. কারেন্ট বেয়াদবি করো না। Time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. আই কি পাচ্ছিল এরা? Finding themselves unexpectedly behind. Bruno Fernandes. That's destined for the flank. আউট। জর্জ বেস্ট। ওয়েট আপু, পাস ক্যান্সেল করলেন কিভাবে? এই যে যেখানে জয়স্টিক সেখানে টাচ করবেন, ডাবল টাচ করবেন, ক্যান্সেল হয়ে যাবে। Front-footed pressing going on here. Pedro Neto stood up well to him there. Now it's Totti. Nicely weighted ball. নো। Shot! Oh, he's managed to get it all wrong. That's really well played. It's just the type of run you need. কম্পিটিশন করা যায় বাট ইনসাল্ট না, সেটাই। ফুল টিকি টাকা গোল, তাই না? Mendes kept his eye on it, and he's there. That's good pressing, squeezing the play. And it's Gerrard. Nice physical challenge. Cristiano Ronaldo. Looking for the run. রুই All সিলভা। the way through to the keeper. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Great shot! নাইস গোল ভাই, Oh, good সেই গোল ছিল। finish. And there's the নিকন goal সেরা they were ফুটবলার। looking for. How very smart. He just got it right. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was. Pedro Neto! কিয়া হুয়া। Akanji gets it clear. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Can he finish? বেশি পায়ে লাগছে তো। That is doing no harm at all. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Oh, he's had a shot! ভাই Close. Just কি বলবো আমি জানি না, ভালো খেলছে পেদ্রো অনেক ভালো খেলছে। incredible spell. CR7 এর জন্য প্যাকটা নিয়ে নিছি, এখন কয়েন জমানোর সুযোগ পাচ্ছি না। Pressure. He feels সমস্যা কি? thriving.
Well, at one stage he was being সব body সব তো checked, আর Peter, একবারে and নিতে then পারবেন the না। next minute it's in the back of the জমা net. নিছেন That's যখন wonderful striking. There will be 3 minutes added time. এই Portugal কিসের মতন find a position টোটি of আছে এখানে আমি real দেখি না। strength now. Antonio Silva has got himself a free kick. And we've reached আচ্ছা আমি half-time. একটু কথা বলি। Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? আমি তো বললাম আপনি কাউকে বলার আগে নিজের বলার যোগ্যতাই নাই, আপনি কাউকে নিয়ে বলছেন না, আপনার সেই যোগ্যতাটাই নেই। Portugal seemingly যাই হোক, the only team to have turned up here. It is যাদের 3-0 মাথায় at the break. ব্রেন গায়েব হয়ে যায় তাদের সাথে কথা বলে লাভ নাই। So right back into the action. And he's had it nicked away. Vitinha. Here's Joao Felix. And here's Neto. Pedro Neto driving forward. কত ধাক্কা দিবি? Pressure stays on. It is a corner. নাকামুরাকে দিয়ে খেলাও তো ব্লিচ মারো করে দেয় There first. পরে, এখন যারে দিয়ে খেলানোর দরকার তারে দিয়েই খেলায় আপাতত, পরে দেখাবো নাকামুরা। Gets his head on it. CR7 হেডার Sharp finish. সো সেলিব্রেশন কেন দিচ্ছে না? Launching themselves here on a seriously gorgeous scoreline. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some. চলে গেছে And that's it. কষ্ট। And with that, it's time for me to thank আমি you. যেন আর এই কমেন্টে কাউরে নিয়ে কমেন্ট মানে কথা না বলা দেখি। আপনারা এখানে স্ট্রিম দেখছেন, স্ট্রিম নিয়ে খেলার কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করেন, কাউরে নিয়ে কথা বলেন না। আর আমি এখন আবার বলে দিলাম, কাউরে নিয়ে কথা বলা ঠিক না ভাই, ওইটাই। এ ভাই, এই বাংলাদেশের মানুষের কাজ নাই, মানে কোনো কিছু যদি না পাই কি করবো? এই যখন সিজনাল ফ্যান আসে তো এরা ওয়ার্ল্ড কাপের সময় আসবে, আসার পর শুরু হবে, সারা বছর এদের খোঁজ থাকে না, ওদের কাছ থেকে কথা শোনার পর যতটুকু যা জানে তখন থেকে তা বলে, খেলার কিছু বুঝবে না, আজকে বলে দিবে। হেট করার কোনো রিজন তো আমি মানে নেইমার, মেসি, রোনালদো এদের কাউকে দেখি না হেট করার মতন কিছু। আর যাই হোক, এই টপিক শেষ, আমিও বলবো না, কেউ এই কমেন্টে লিখবেন না, আর যদি করেন না আর কেউ পড়বেন না ওনার কমেন্ট, ইগনোর করবেন, আমিও যা করবো তাই। নাকামুরা যদি এখন খেলা হইতো ক্রিয়েটিভ, তাইলে ব্রুনো ফার্নান্দেজ আবার বসে থাকবে। আবার জিকে এদিকে ইন্তেকাল করছে। চলো, अच्छा ओपोनेंट का टीम बहुत अच्छा, चलो स्टार्ट करता हूँ। অলিভার কানের বেস্ট ট্রেনিং, অলিভার কানের হাবিবা সুলতানা, আপনি হচ্ছে পিন কমেন্ট দেখেন, ওইখানে প্লেয়ার প্রোগ্রেশন আছে, অলিভার কানের ট্রেনিং পাবেন ওইখানে। This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's down to business here. I don't think there's a player out there, Peter, who is as tactically flexible as Francesco Totti. Of course, we know him best as a number 10 or a deep আই line কি forward. সুন্দর বল বার হয়ে গেল। Record him as the first player আমি ready এই to play প্লেয়ারদের that মধ্যে কোনো full স্কিল অ্যাড time. করতে পারিনি, I অ্যাকাউন্টে think কোনো that's স্কিল right, নাই and তো, he was able to do that স্কিল because অ্যাড করলে ভালোই his খেলবে great আরো। physicality to go with that wonderful technique. Who would have thought at the time that he would start a global trend, one that's become a standard now in leagues all around the world? Trailblazer. Absolutely. He's picked his way through. And it's claimed by the keeper. Now looking to orchestrate a counter.
Great defending, strong and determined. দিতে চাইনি ওরে পাস, ওরেই পাস চলে গেছে। Totti. João Neves. Bruno Fernandes. And it's Bruno Fernandes. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. নাইস ব্লক। Here comes the corner. Portugal with the corner. They're first. CR7 এ শুধু ট্রেনিংই দেখাতে পারবো, কোনো স্কিল অ্যাড করতে পারিনি, বললামই তো। নাইস সেভ। Norway have the chance to go the other way. Mohamed Salah. The pressing's intense and it's paid off. Oh, nicely intercepted. And the pass is intercepted. And here's Bruno Fernandes. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Now it's Pedro Neto. অফসাইড না হয়, আরে অফসাইড হয়ে গেছে। Straight offside. এই তোকে ইগনোর করে নি, একটু ওয়েট কর, আমি এসএমএস পড়ছি। এই শালা ভূত পেট মুসু আপু, মুসু আপু কে হয়েছে? ভয় দেখান, ভূত ভয়। খেলছি না, দাঁড়া কমেন্ট রিপ্লাই দিব তো। To the opposition. Mendes has the space to scheme. আবার ব্লক করবে, আমি ক্রস তুলতে যাচ্ছি, হেড দিয়াবো। There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. চলো। And he's there to retrieve it. Hakimi looking for options for movement. And that's been drilled in. And it's safely in the keeper's hands. So what can they make of this? And it's Mendes. Short changes him with that pass. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Van der Ven promptly onto that, and that is that. Aimed beyond the defence. Bruno Fernandes. And the referee has blown for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the খুব second ভালো half দেখছি, brings. গেমটা শেষ হলে রোনালদোর এই প্লে স্টাইলটা দেখান তো একবার। Well, there's no way to disguise the প্লে fact that স্টাইলটা they've been ওকে poor. ওকে। Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at গোল times. পচার তো, গোল পচারই তো, আমি তো তাই জানি। ভাই কোনো কিছু লাগাইতে পারিনি, না বুস্টার না স্কিল, কিছু নাই। CR7 পুরা সেই খেলছে, আমি সত্যি কথা ভাবিনি। মুশাপু কি অবস্থা? এই তো সীমা দেব, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? So we're off again. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Lampard, and he's found ভাই a way কি past. ধাক্কা দিল ম্যাকঅ্যালিস্টার, তুমি তো বেয়াদবি করছো আমার সাথে। Simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. João Cancelo cuts ধরো out the এবার গোল pass. খাবো না, It's গোল not the খাওয়া best যাবে when না। it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. He's got away. He is through here. He's had a fair tumble under that challenge. Oh, good determined running there, but one back by the defence. আরে স্মার্ট অ্যাসিস্ট ভাই, বল টাচ All things মানে ওর considered, ক্লিয়ারও বাটন দেওয়া he লাগে was নাকি? well prepared for what was coming. বলটা আয় না। Oh, that's fabulous. It's an inviting looking ball, that.
How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Pedro Neto. That's really well manoeuvred. Spread it left. And here's Totti. He's having a pop. ভাই গোলাই Francesco Totti is a genius. He's got himself an absolute peach. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. So the first moment of real significance. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get ছি enough. ভীতি না ঘুরাই নিতে হইতো And he nearly went all the way. Well, that was certainly impressive, Peter. Great run, just a shame the finish let him down. And it's Lampard. আরে ভাই মিস পাসের জন্য খেলার একবারে 12টা বাজে Like about this approach, get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Diaz. He's shifting through the gears here. That is good strength. Just 5 minutes left. Now it's Vitinha. And it's Lampard. Lovely pass, but can he get there? Oh, it's come loose. CR7 ম্যান I মার্কিং think করা we're about to see a frenetic পার হতে finish, পারছে না no half measures from here. There will be 1 minute added time. Antonio Silva. Vitinha. হাই টাইম আউট হয়ে গেছে That's that. The end. ওয়ান শট It's a ওকে game, বাই and one that was always on a knife edge until একটাও the কাজ very করছে না final কেন whistle. কাজ করছে না No shortage of নীরব endeavour, গেমিং efforts, at times effervescence, but just one goal to show for আমার all. ডিফেন্স না Quick reminder today to Your please reflections take then, all Jim. your outer bins Well, it wasn't a great located by game, the Peter, entrance not by gate. any stretch. Thank you Both very sides much. না looked কাজ in করার there. কারণ কি আর বলবো ডিভিশন 3 তে উঠে যান না এখানে আর হ্যাঁ কয়েকটা ম্যাচ খেলে বাদ দিব CR7 এর ট্রেনিং ওকে ওকে ওয়েট এই যে এটা ট্রেনিং রিলেটেড বেশি কিছু জানি না গেম ডাউনলোড দেওয়ার পর ইন্টারেস্ট বাড়ছে কোনো কিছু যখন আপনার ভালো লাগবে তখন এই ব্যাপারে জানতে আপনার ইচ্ছা করবে যেমন যারা মিস্টেরিয়াস এগুলা হিস্টোরি শুনতে অনেক পছন্দ করে তারা দেখবেন এগুলা ব্যাপারে অনেক নলেজ রাখে তো তো আমার ক্ষেত্রে তাই আমার ভালো লাগে এই গেম কোনটা দেখবো দেখান এইটাই দেখান প্লেয়ার ডিটেলসে গিয়ে বুস্টার সহ কত হবে CR7 তো 105 যায় সেকেন্ডটা ঠিক আছে ওকে পোর্টো প্যাক দিয়ে খেলে লাস্টে একটা আউট প্লেয়ার দিয়ে খেলো
and last 4 to match quick পর্তুগাল প্যাক দিয়ে খেলে লাস্টে একটা আউট প্লেয়ার দিয়ে খেলো and last 4 to match with counter কোচটা নিও এটা দিয়ে খেলাবো তাই বলছেন চলেন কুইক কাউন্টার দিয়ে খেলাই দেখি ওয়ালাইকুম আসসালাম হৃদয় ভাইয়া কেমন আছেন ফ্রেন্ডলি ম্যাচে কখন খেলবা হ্যাপি আক্তার দেখা যাক আমার আইডি লগ ইন করার পরে এই আইডি দিয়ে তো না ডাবল টাচ দিলে আরো সেই খেলবো What the heck? Chalo. Let's go. আরে এই পর্যন্ত যে কয়েকটা খেলছি সবাই স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজার Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. জ্বর উঠছে সামনে থার্সডে 4টা ন্যাশনাল প্যাক আসছে 4টা কেন 7টা আসবে তো 4টা কেন আসবে So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Trent Alexander-Arnold has redefined the fullback role. I mean, his contributions attacking-wise can match up with some of the leading playmakers around. And I don't think I've ever seen anyone so productive in that role. Some of his cross-field passing. রুই সিলভা 11টা বেজে গেল ফ্রেন্ড ম্যাচ কখন খেলবা আমি কি টাইম দিছিলাম কোনো ও আচ্ছা বুঝতে পারছি ঠিক আছে বুঝছি তোমার কথা This is Messi. And now they can spring out of defence. And it's made its way to him. Camavinga. And it's Olmo. McAllister. Pacho. Alexander-Arnold. Great defending, strong and determined. Quarter of an hour played. João Neves. Oh, that's a নাইস গোল ভাই কি সুন্দর কাল রে CR7 এর মানে সূক্ষ্ম একবারে ফিনিশিং কি You don't keep those outs. He just knew. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Now it's Yamal. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. আরে অফসাইড Good take. আই নো ইট ম্যান এটা কি গোল দিলা সেই সুন্দর আচ্ছা পাসিং গুলো সুন্দর থাঙ্কু আই হাই ভালো প্রেডিকশন ছিল
Totti always স্মার্ট looking for that অ্যাসিস্ট কে half a পাচ্ছে? chance. Oh, he's found support out wide. Space for him to turn and look. And this is Totti. He's had a shot. क्या करूं मैं? That's a sharp finish. They have hauled themselves right back একদম into it. তোমার মতে CR7 কেমন বলো? এই প্যাকের কথা বলছো নিকন? না আমাকে বললেন, সরি জিয়াদ আমাকে বললেন না নিকনিক বললেন? An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Yamal. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Yamal is wide and looking to get onto this. 2 added And minutes it's has been McAllister. indicated. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. A quick look, thought about cutting inside. ইস অ্যাসিস্টেড খেলেন নাকি ম্যানুয়াল? অ্যাসিস্টেড, So it's all square. Neither side has been able to অ্যাসিস্টেড, বাট আমার maintain সুবিধা distance অনুযায়ী আমি due আবার to the lack of চেঞ্জ try. সুইচ করে নিই একবারে, যে ওর ইয়েতে খেলি এরকমও না। Well, it's been a decent game so far. এআই এর হেল্প নিয়ে একবারে I think মাঝে মাঝে করি, 45 minutes we could do কাইন্ড অফ সেমি অ্যাসিস্টেড বলা যায়। quicker with a view to আপু trying to বা entice their opponents out of position. I don't think there'll be a mad rush to do that just yet. So all square at half time, each side matching the other blow for blow at the back. And we're already back up খেলুক and খেলুক, running after সমস্যা কি, half-time. খেলুক। Now it's Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes. হোয়াট দ্য হ্যাক পিতিনা? Oh, denied brilliantly. Vitinha really must be thinking what he অ্যাসিস্টেড has to do ম্যানুয়াল, to score ম্যানুয়াল there. হলে তোমার নিজের সুবিধা মতন চেঞ্জ করে নিতে হবে, সুইচ হবে না এই যে প্লেয়ার কার কাছে হচ্ছে দিবা এরকম। আর অ্যাসিস্টেড বলতে এআই তোমার মানে সুবিধা মতন, মোটামুটি সুবিধা মতনই সব করে দেয়। Now who's going to be first to this? And now a sudden chance to counter. Pedro Neto. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Messi. Antonio Silva. Here's Vitinha. Pedro Neto. And this is Ronaldo. And he's in on Kenny. ওরে ভাই কি সেভটাই না দিল। McAllister can clear it away. And it's Lampard. Now there's a fine ball. Messi looking for the run. That looks a cracking ball. Now, oh, a gilt-edged chance. Oh, big chance. Goal. And the comeback is complete. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. It was only Cristiano Ronaldo. আপনার সেটিং ওকে দেখাবো না। It's there. They're level in a trice. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. That এই is glorious. As if কেমন he বলটা picked it দিল? up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just আরে না না he না না, took his time and he put it where very few can. Portugal dragged themselves back again. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Oh, well measured. Rui Silva attempts a clearance.
Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. কি নিজে ভাই যাতা গোল রে একবারে ওন গোল কেমনে Well, that's really unfortunate. কি বলো He's জিয়াদ kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. এই ইয়ারে আবার ইয়ে দিও না টাইম আউট দিও না ওনারই অ্যাকাউন্ট কিন্তু So one moment's crazy confusion, but they all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. And here's Cristiano Ronaldo. Looking for options, for movement. And he shoots! And that's a tidy finish. We thought they were done, but never say never. It was casual. हमारा है ना पोर्तुगाल टीम It has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. And he's managed to get free. He's having a shot! आई नाइस शॉट Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's তোমারে very কিছু well বলুন played. তো মানে রাকি বলিস আপনারে কিছু বলিনি আমি জিয়াদরে বলছি টাইম আউট দেয়নি যদি দেয় নিষেধ করলাম ওটাই বললাম ভাইয়া বুঝেন না আপনি গালায়েন না তাইলে টাইম আউট দিয়ে দিবেনি তাই জন্য বললাম বুঝছেন এবার কথা এই সময় গোল খাইলে ব্যাপারটা খারাপ হয়ে যাবে ডিনার করে চলে আসলাম গুড গুড What a game, a contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. Cristiano Ronaldo taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. What are your thoughts on today's game then, Tim? Well, it was engaging, if not an edge of your seat encounter, and আমি বললাম তো it offered the right result. চারটা প্লেয়ার সব সময় ভালো খেলছে রোনালদো ভিতিনা পেদ্রো জানেভাস আর হচ্ছে ব্রুনো ফার্নান্দেজ খেলছে যারা ইউজ করে তাদের ইন্টারনেট স্লো এটা জাস্ট এ ট্রান্সপারেন্সি স্মার্ট অ্যাসিস্ট either be completely removed or the matchmaking system should be changed টাইম আউট দেওয়া হয়নি তো আরে না সেটা বলিনি তোমরা কেউ বুঝলে না সবাই তো উল্টা পাল্টা বুঝলে দেখছি জিকে কিরকম জিকে ভালোই খেলে মানে ওই প্যাকে যদি এখন বেস্ট একটা কার্ড বলা হয় সেটা হচ্ছে রোনালদো এখন বাকিগুলা মনের উপরে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভালোই খেলছে খারাপ না মানে চারটা প্লেয়ার ভালো খেলছে জিকেও ভালো সেভ দিচ্ছে এখন ডিভিশন আমি হচ্ছে আসি 4-এ 1 বা 2-এ যদি যাই তখন অপোনেন্ট পড়বে অনেক ভালো তখন জিকে কেমন পারফরমেন্স দিচ্ছে এটা তখন আমি বুঝতে পারবো সরি সেটিং দেখাচ্ছি আমি ম্যাচের মধ্যে যাওয়ার পরে স্টার্ট দেওয়ার পরে আরে ভাই সবগুলো স্মার্ট অ্যাসিস্ট দোষ করলে শাস্তি দিবা প্রবলেম নাই ওকে তুমি শুনতে কি পাও হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি সমস্যা নাই জিকে ডিনার করছো ইয়াপ ডিনার করে এসেছি চলো লেটস স্টার্ট ভালো আইডিয়া আছে ভালো আইডিয়া অপোনেন্ট का जीके कौन है ऑलिवर कान गुड কথা হচ্ছে আমি এখন কুইক কাউন্টারে খেলছি সো কুইক কাউন্টারে অনেক বছর খেলি না আর 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 কয়দিন বাকি আজকে 12 তারিখ থেকে খেলা 3 দিন কিন্তু ম্যাচ আসলে খেলা শুরু হবে 14 তারিখ থেকে বাকিগুলাও দেখা হবে নি সমস্যা নাই এই ম্যানেজার আমার আছে বাট লং বল ও আচ্ছা The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon.
Good. So off we go then. Now there is a quality striker, Peter, in the shape of Bebeto. Like so many Brazilian strikers of his Aha. time. Not physically imposing, but fast. Counts! Big moment! Massive Setting goal! দেখাচ্ছে wait. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Not even a hint of ঠিক আছে? hesitation. That is such a cool finish. I doubt very much that this was in the script. And this is Ronaldo. Seriously. Cute ball. Vega kept his eye on it, and he's there. Looking for options for movement. João Neves. This is a promising build-up. Makelele. Well seen. ওরে Coming. That was well played, well stopped. João Felix. He's shifting through the gears here. Mendes made a surge from full-back, as it turned out unsuccessfully. It's not an especially good pass, that. Vitinha looking to pass their way up the pitch. And he's picked out the run. Takes a shot! ঢিপি না কোন প্যাক নেবেন আমার এখন 1k কয়েন আছে ভাবছি একটা প্যাক নিব Well, they were starting to সময় look আছে more and বুঝছেন more threatening, Peter, so this comes as no এখন surprise. ডিসিশন নিই নাই The fans here are pretty fired up now. That is lovely. Finished with amazing expertise. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. So ওরে ভাই আই কি কথা এটা একটা ছি and they've got their lead back. The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Makelele pulls off an exemplary piece of defending. And the shot! Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Pedro Neto. João Felix. Pedro Neto. João Felix. Well, he got rid because he was under pressure. Makelele. Nice interception. His positioning was spot on. And here's Cristiano Ronaldo. Oh, he's having a go! what a goal Cristiano Ronaldo! A class apart! কি লং রেঞ্জ শুটিং A finish right from the top draw. They've done it সু again. হ্যাঁ It is সু সেলিব্রেশন Exactly what you want হ্যাঁ to see from আমাদের players. সেলিব্রেশন ইয়ে দিবনি Fight in Training. the face of adversity. You couldn't ask for much more. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Portugal dragged themselves back again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Pedro Neto. Big chance! Oh, the ball's run loose here. কর্নার And this could be the final action of the first half. And the whistle goes for half-time. Portugal are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far.
Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only Hello, been Ricky. 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. Well, this has been gripping stuff. 4 goals evenly shared at the interval. It's 2-2. Substitutions taking place. So we're into the second 45. Now it's Dani Olmo. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed having made the run and not get picked out. Oh, and the finish! নাইস গোল ভাই, কি সুন্দর রান মেক করছে, কেমনে এত সুন্দর পাস দিচ্ছে ভাই, পুরো টিম যা খেলছে আমি আশা করিনি এত ভালো খেলবে। Who's looking absolutely pumped on that sideline, really has given all of those players a renewed sense of purpose. Simplicity itself. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. And he shoots! গোল In he goes! আজগবি গোল খাচ্ছি আমি, কুইক কাউন্টার খেলছি তো ডিফেন্স পুরো। আপনার আইডি নিয়ে আজকে আমার কাছে সারাদিনে ফোন ছিল না অ্যান্ড্রয়েড যে আপনার আইডি নিব। King of an eye! Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. And he's only too grateful to আহা, capitalize on the keeper's misfortune. ডিফেন্স পুরো ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। From him, Shapes to shoot! João Neves. Vitinha. Some intricate passing, looking to progress the ball. Now it's Dani Olmo. That is a great pick out. Not the most convincing of passes. Vitinha. Now looking to orchestrate a counter. And he was quick to react. Well, he was clearly disappointed with that pass. they should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, shooting chance! Goal! Portugal! Into the lead once more. As simple মাত্রই as তো you বললাম like, কেন the নেই নাই। outcome utterly inevitable. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it. It's Cristiano! আরে গোল ভাই, Oh, that could be... আপনি কেমনে আয়া প্রোগ্রাম You don't keep সাইড। those out. হ্যালো ভাইয়া, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? That's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. And with Bruno Fernandes! আরে দাঁড়াই থাকে এত সুন্দর মারছে, তারপরে এরকম অবস্থা। Knows that. Oh, he knows it. Bruno Fernandes is fully aware of how important that could have been. Probably game, set and match. Oh, important interception. Xavi Alonso. And he's in on goal. Pedro Neto. দিব গোল Goal. দে দিয়া, Relentless. ফ্রেন্ডলি পরে আমার আইডি লগ ইন করার পরে। And they are disappearing out of sight. And that's it. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. একটা জোস, হ্যাঁ ট্রেনিং দাও। ওকে ওকে ওকে, দাঁড়াও দিচ্ছি। দেখো দেখো কেমন লাগছে ডিভিশন 4 খেলতে। এই যে 5-এ খেলছি, কোনো কিছুই মনে হয়নি, নর্মালি। আর আসলে একটু যারা অতটাও ভালো খেলে না বা নতুন, এরকম ওর সাথে খেলতে গেলে খেলা নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, ভালোর সাথে খেললে দেখবেন হারলেও একটা শিখার ব্যাপার আছে। তো 4-এ আসছি, 4-এ আসার পর
ওইটার সাথে কম্পেয়ার করলে ওটার থেকে এখন একটু ভালো কন্টেস্ট হচ্ছে, ভালো সেটিং দেখালাম যে একটু আগে। ম্যাচে গেলে দেখাবো না, ঠিক আছে? আমার সত্যি কথা আর একটা অ্যান্ড্রয়েড থাকলে এই ঝামেলাটা হইতো না, বা আইওএস এ যদি ইয়া হইতো, কি বলে, ক্লোন করা যাইতো। আপু আমার আরো 1K লাগে। আরে ভাইয়া অনেক সময় আছে, আস্তে ধীরে কয়েন জমায়ে রাখেন, আবার দেখেন কি কি প্যাক দেয়। আমি হচ্ছে ওই যে কি বলে পিওটি ডি আছে না, যে যেটা প্লেয়ার অফ দা, ওই যে ডে, প্রত্যেক দিনের ওয়ার্ল্ড কাপে যারা ভালো পারফরমেন্স করবে তাদের যে প্লেয়ার দিবে, কারে কারে দেয়, এই জন্য খেলা দেখতে হবে। খেলা দেখলে একটা মানে নিজেরা আমরা একটা লিস্ট করতে পারবো যে কোন কোন প্লেয়ার দিতে পারে। এত ধৈর্য কেমনে ধরবো? ধৈর্য তো ধরতে হবে। লাইফে, রিয়েল লাইফেই ভাবেন, কোনো কিছু আমরা ইনস্ট্যান্ট যদি পাওয়া যাই ওই জিনিসটা কিন্তু কোনো সময় ভালো হয় না। তো আস্তে আস্তে যখন জিনিসটা ফিল আপ হবে ওইটাই ভালো, তো তার জন্য তো ধৈর্য ধরতে হবে। এই যে আমি লাইভ স্ট্রিম করছি, অনেক সময় 40-60 এরকমও আসে ভিউ, এখন 18। এখন আমি যদি ধৈর্য ধরু 17 জন ভিউ নিয়ে আমি কি করবো? চলে যাই, অধৈর্য হয়ে যাই, তাহলে তো হবে না। এই 18 জন তো আমার সাবস্ক্রাইবারই, এরা দেখছে আমি খেলছি, তাই জন্য এদের কথা আরও ভাবতে হবে। তো লাইফে এরকম, বুঝছেন? সবসময় সবকিছু পজিটিভ নিয়ে ট্রাই করবেন, দেখবেন লাইফ তখন ইজি হয়ে গেছে। So it's down to business here. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less... Cristiano Ronaldo! ব্রো, এটা হচ্ছে CS7, তুমি এর সাথে ধাক্কাধাক্কি করে লাভ আছে? What a এই perfect way to প্যাকটা start কেমন the আপু game. একটু বলবেন? Terrific আপনার statement of বস intent. রোনালদো কেমন? Perfect timing. আমার A বস, perfect finish. আমার বস হচ্ছে লিওনেল মেসি। ওয়ালাইকুম আসসালাম হৃদয় ভাইয়া। Well, it's an example of এই প্যাকটা ভালো, counter-attacking at its আমি finest. খেলাচ্ছি ভালো। এখন ডিভিশন 3-তে গেলে তখন বোঝা যাবে আরো ভালো, বাট এখানেও India are already chasing the game. They didn't envisage that. Vitinha, Bruno Fernandes. That has not gone well. And he's cleared it out of harm's way. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Pedro Neto really was well marshalled there. না because he রে, was denied the opportunity to turn. এরে আল্লাহ, কোথায় রে? And he's stuck it away. A game of thrills. 2019 হয়ে যাবে না 2000 গেম শুরু হলে গোল। Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. And that really is so impressive. Well, from the moment আপনার he বস got ভালোই involved, খেলছে। he looked as if he'd go all the way. Terrific. And the shot. এ ভাই, আমি কত এখানে আর কি, আমার হাতে স্মার্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট আর কি বলতে পারি আমি, Absolutely. এগুলা বল বলে গোল, And the game লাইক is সিরিয়াসলি। well and truly turned on its head. Oh, a goal of real quality. He made Okay. it look ridiculously easy. Struck with স্মার্ট অ্যাসিস্ট সারা খেলতে হলে আমার কয়েকটা ম্যাচ there at a nice height. মনোযোগ দিয়ে খেলতে হবে। With great control as well. India with the lead. And he shoots. Oh, so close to what would have been a memorable goal. Well, that was certainly impressive, Peter. Great run, just a shame the finish let him down. And we have our very first corner. Bruno Fernandes with the short one. And this is Ronaldo. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty.
And that is a huge moment in the context of the game. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he কি had বলতে much চান? choice ফাউল there. করিনি, আমি He কিছু was করিনি, thankful. তাই বলছেন। আপু আপনি কি অফিসিয়াল খেলেন? অফিসিয়াল না খেললে স্মার্ট This to অ্যাসিস্ট be অন all করে square. খেলেন। না, কিসের জন্য আমি স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলবো? প্রশ্নই যাবে না। তাই বলে ওইদিকে ড্রাইভ দিবে? সোজা রাখলাম। Ter Stegen. Now this could be a chance. Vitinha. Oh, nice touch. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. He won't be happy with that one. 30 minutes gone. McAllister running with intent. Mbappe. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Vitinha. And this is Ronaldo. আরে ভাই, It's a shade optimistic. রোনালদো একটু পিছনে পড়ে গেছে। And he's quick to snatch it back. Portugal are in need of a lift as we head up towards the break. And here's Cristiano Ronaldo. যদি ধরতে পারি ভাই ধর। Bruno Fernandes. There will be a throw-in. কামব্যাক তো দিতেই হবে। Joao Felix. Mbappe on two now and looking for three. Yamal. Vitinha. Oh, he's going to be disappointed with that. Davids. Now it's Mbappe. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. আরে রোনালদো গোল প্রচার হওয়ার পরে ওই পিছনে ওইদিকে যায় কেন? It's gone for a throw-in. স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করলে ভাইয়া আমি খেলবো ফুটবল, আমি কেন এআই ক্লিয়ার করবে? আমার যে এখানে দরকার নাই, আকাশ দিয়ে বল দিবে, দরকার নাই আমার ওই রকম খেলা, এই জন্যই খেলবো না, বুঝছেন? So we reach the halfway point. Oh, what a half. কিন্তু আমার প্লেয়ারগুলো বেশি ভালো না, তাই প্রবলেম খেলেন না। আমি সত্যি কথা বলবো, পাঁচগুলো লো প্রেট করে দেয়। হ্যাঁ, If only all games. নর্মাল পাঁচগুলো, ওইটাই আমি বলছি। So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. দায়েজে সায়েদ এরকম কিছু একটা। থ্যাংক ইউ ভাইয়া এত সুন্দর একটা কমপ্লিমেন্ট করার জন্য। সেটা হচ্ছে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ডুয়েল মেয়েরা ভাই। খেলা হচ্ছে ফুটবল খেলা, নিজের মতন যদি আমি ব্যালেন্সই না করতে পারি, আমার যদি ওই যেখানে আমার ক্লিয়ারের দরকার নাই আসমানে বল তুলে দিবে, এই জন্যে আমি স্মার্ট অ্যাসিস্ট একদমই পছন্দই করি না, বুঝছেন? ম্যান মার্কিং করলো, ওকে সমস্যা নেই, তুমি কতক্ষণ তোমার কাছে রাখবা আমি দেখতে চাই। Portugal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. আমি কিন্তু পাস দিয়ে দিছি ভাই, এরা হুদাই হুদাই এই বলগুলো দেয় না বিদায়, তাই গোল খেলাম। Oh, good finish. And there we have it, the two-goal cushion. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. এবার পেনাল্টি দে ভাই। And the referee has given a penalty. Portugal have themselves a chance. রোনালদো অনেক 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 ভালো। No surprise, that's a booking. হলুদ কিসের জন্য? Very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. কথা হচ্ছে পারলাম না তো কি হয়েছে ভাই, এগুলা নিয়ে এত আপনার মতন তো পাগল না আমি, যে হচ্ছে
সুলাইমান আহমেদ, আপনার মতন কি আমি পাগল যে হুদাই ছোট মানুষের মতন যে কোনো ব্যাপার নিয়ে রাগ করবো? খেলায় হার জিত থাকবে, এটা মেনে নিতে হবে। আপনার মতন না যে আমি সবকিছু মেনে নিতে পারি না, বুঝছেন? ফেস রিভিল করবো না সজীব, ইমেজ Substitution in সজীব progress. আপু, An exchange of কি stares, কথা কম বল। and here we go. এত গোল দিতে And এটা that is গোল precisely what he showed. হ্যাঁ অবশ্যই এটা গোল হয়ে গেছে। That was never missing. ও ভালো কথা, প্লেয়ার নিয়ার কথা থেকে একটা কথা মনে হলো, একটা আমারও কোঅপ খেলতে হবে। Shift in momentum, perhaps. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Well, they are still trailing, and they require a change of fortune. Can he finish? And yes, it's there! সু ভাই, Panache and passion. This a man full of it all. এই আঙ্কিতা আছে They forced the error and extracted the maximum. শিওর, এটা মেহেদি। মেহেদি তুই কাহিনী করিস না এখানে। And they were clinical when the opportunity presented itself. And with that, the hat-trick is complete. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. Well, what a game we have on our hands here. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went. কোনো ট্রাস্টেড অ্যান্ড চিপ কয়েন সেলারকে জানেন? আমি কয়েন টয়েন কিনি না, বাট আমার হচ্ছে একজন জানা আছে, সে কেমন কি বিক্রি করে আমি এটা জানি না, বাট সেল টেল করে একটু জানি। And it's Vitinha. Some intricate passing, looking to progress the ball. Dani Olmo. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look আর a একটা bit গলি তো, predictable. চলে আসো Now it's Bruno ভাই, পেনাল্টি। Fernandes. আরে ভাই কত ট্যাগেল দিবি, কত ট্যাগেল দিবি। Pointed at the spot. হ্যালো So a FG big gamer, chance now 1 from versus 1 12 না, yards. ফেস রিভিল চাই চাই, তুই চা খা যা। So having trailed to lead. ভাই এইদিকে ড্রাইভ দিবির একটা কথা, কষ্ট। দুইটা পেনাল্টি মিস। लेफ्ट फुटेड, ओके ওই না যাও सन, और तुम भी आ जाओ, चलो लेट्स गो। काउंटर দিয়ে দি নাকামুরা। চলো চলো, নুসু আপু অনেক সুন্দর, তাই কেমনে কেমনে। নো রেড কার্ড, নট রেড কার্ড। হ্যাঁ আরে Number 9, রেফারির Cristiano Ronaldo. Number 20, Pedro Neto. দিবে এখন ক্লিয়ার, আই নো। João Felix. Coming on the Laid out to the field. left flank. Number 13, Nakamura. Number 15, And no, he's seen through all of that. এবার দৌড় Portugal. ভাই রে ভাই, তুই ওর গায়ে কেন মারতে হবে? Frank আপনি প্যারা নাই পারবা। আরে এগুলো না কিসের প্যারা? Half an hour gone in the second half. Stood up well to him there. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Now it's Son Heung-min. Might be danger here. All right on the edge of the penalty. ভাই লাল কার্ড দেয় না, Presented with a golden opportunity. লাল কার্ড দে বাপ আগে, তারপরে কথা হবে। Protest all they want, but a shake of the head is all they're going to get. আল্লাহ, 1 ভার্সেস, খুব ভয় লাগছে, খুব ভয়। Stand by and কোন দিকে মারবো? concede a potential goal. It's not a এই great তাড়াতাড়ি choice to কমেন্ট। take, but I think I do the former in that position. So this to turn it মিড right এতক্ষণ round. ভাবার পর মিডে মারবো? শিওর নিকন? ওকে ডান। The comeback is complete. ওকে ওকে আশরাফ ভাইয়া, থাঙ্কু থাঙ্কু। Twitch not
এই আবার নিগুণ বলবেন না না লেফট আপনার আইডিতে ঢুকবেন কোন সময় ম্যাচ শেষ করে এই সিতে ওঠা অবধি Portugal leading now. Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy to watch them haul themselves right back into it. Now, can they hang on? Owen. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. He's got away. Foul and a free kick in a very dangerous area. মাশাআল্লাহ এতগুলা ট্যাকেল আরে কিসের হলুদ কার্ড হ্যাঁ ফেস রিভিল চাই তুই তোর ছবি দে আমি ফেস রিভিল করে দিচ্ছি কাম ব্যাক ডান What they need now are cool heads and discipline. And তুই it's বেশি কথা বলিস না মেহেদি তোর খবর আছে কিন্তু পড়াশোনা কর Now this could be a কাহিনী না pivotal করে moment. Dying minutes, free kick, great position. And this is a great chance to get themselves back square. And this is Batistuta. And he's let fly. And no ফেস one রিভিল is করলেন overly না concerned কষ্ট about that. ওহো খুব কষ্ট না তোর ফেয়ার প্যাকটা নিতেই হবে তাই না ওয়েট করো একটু পরে কয়েকদিন পর নিও ভাইয়া 6 added minutes has been indicated. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Owen. The ball has bounced loose now. Oh, good ball. ভাই আবার মনে পেনাল্টি দিত ওরে আবার ইয়ে Hazard going forward. This looks promising. And he's running chance, surely. ওরে ভাই এটা একটা কথা They have stolen level at the last. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. well, how's that? পুরো They huffed and they puffed. but ভালো অফিশিয়াল খেলার জন্য অ্যাকাউন্টের প্রাইস কত হতে পারে What a magical আমার goal. কোনো আইডিয়া নেই আইডি And আমি genuine ওইগুলা respect বাই all সেল করি round. না তো ভাইয়া মানে জানি না So Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, a decent draw, Peter. ভাই with a স্মার্ট couple অ্যাসিস্ট bits of action and plenty of talking points, and it ended with the right result. ওয়েটিং ফর গোড মেসি হাই এফএফ গেমার আর 3 তে যাওয়া হবে না হয়তো বা আমার আইডি লগ ইন করবো ঠিক আছে ভালো অ্যাকাউন্ট হবে যাক ব্যাপার না সে একটা ম্যাচ হয়েছে ওই আমি হচ্ছে কুইক কাউন্টারে ম্যানেজার খেলছি তো এই জন্য সমস্যা ডিফেন্স পুরো ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ম্যানেজার চেঞ্জ করে খেলবো ম্যানেজার আমার কুইক কাউন্টারে ভালো লাগে না হ্যাঁ গোল দিয়ে আগাইছিল আগে আও হ্যালো শান্ত হাসান এটাও স্মার্ট অ্যাসিস্ট চেঞ্জ করো ম্যানেজার এমএস পর এখন তো চেঞ্জ করতে পারবো না কুইক কাউন্টারে প্রচুর ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে আর এর তো প্লে স্টাইল একটাই ও সরি লং বল আছে লং বলে খেলবো খেলি চলো লং বল খেলি বেস্ট ফরমেশন কোনটা আমার কাছে বেস্ট ফরমেশন 4-3-2 সব সময় স্মার্ট অ্যাসিস্ট পাও একটা জিনিস আমি আপনার সাথে একমত এফএফ গেমার্স কারেন্ট আমি নাম নিলাম ভাই আর 4টা ডান করো এসএস দের সাথে খেলে একবার ফোন ভাঙছি Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players 4-2-4 এটা কেমন হবে any minute now. 4-2-4 মানে লেফট মিডফিল্ডার Down here, the supporters in great voice. তারপর হচ্ছে দুটা Real sense of anticipation in the air. আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারছি ভালো খারাপও না ডিফেন্স ভালোই হয় খারাপ না Argentina have gone 4-3-3. Jim, how do you interpret that? Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not. Oh, he's gifted it to the chance. They've scored. সুয়ের সাথে নো পাঙ্গা Can you think
think of a better way to have started আজকে this ফ্রেন্ডলি game. হবে না Talk about how বন্ধু। to stamp your authority on things. You've just seen it. দেখা যাক, Oh, a বলতে horrible পারছি না, আমার error, আইডি তো and লগ he ইন has করতে হবে। nowhere to hide. How can they be so careless, Peter? It's too ওনার casual. আইডি কালকে You're never নিছি, gonna get away with that kind কিন্তু of কারেন্ট ছিল sloppiness. না, দিয়ে ওয়াইফাই ছিল না বলে আমি So the game's খেলতে first পারিনি, আর আমার আইডি significant লগ ইনও moments, হয়নি ওই and it's জন্য। come earlier than perhaps we anticipated. And it's made its way to him. And here's Joao Felix. That's really well cleared. Ball is Oh, open. how can one play? Oh, good read. That was well played, well stopped. And there's green grass ahead of him. And that has been cleared. And that is a little undercooked. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. Cristiano See, Ronaldo. টাচ করলেই হইতো। Breathes Offside. relief as he gets his hands on the ball. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Messi. Nice bit of trickery. Oh, that's fabulous. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Whatever he তাই বলে আমি finds, পিছনে that's ব্যাক দিলাম। not it. Xavi Alonso. And here's Messi. Space for him to turn and look. Well, that is one way to stop him. ঠিক, বা 4-2-1-3, ভালো। আমি নিজেও খেলছি 2 দিন আগে, ভালো, খারাপ না। And he's managed to gift it back. Rui Costa's. হ্যাঁ And that's a sharp finish. ভাই, স্মার্ট আছে বলে যা তা গোল হবে নাকি? ডিফেন্স তো সমস্যা হয়ে যাবে স্নোন লেগস ভাইয়া 3-3 করে খেললে। স্মার্ট আছে যে ওই ফরমেশন খেলতে হবে। No, he's not getting past him there. Knocks it into space. Mendes cuts it out. Antonio Silva. And it's Vitinha. Messi. And they're quick to get it back. Portugal can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Vitinha. Always goal side. Vitinha! It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught on it here. Now it's Vitinha. Darwin gets on the end of things as a matter of habit. He's got away. Messi, plenty to aim at here. Oh, shooting chance! Against the crossbar. 2 added minutes has been indicated. আপাতত ওটাতে গোল কম খাচ্ছি। আচ্ছা, বাট স্মার্ট আছে যারা খেলে ওই মনে করেন doing chill upbeat and take your time. Son. Time. Signals the end Thunder. of the first period. Well, there were plenty of talking points in that আপনি first আমার half, আইডিটা but একটু just রিভিউ one করো goal. প্লিজ। It's still আননোন, anybody's আমি তো game এখন here. খেলছি ভাই, কোনো রিভিউ আজকে দিচ্ছি না। Portugal leading by Just a 1 quick at the request break. today for everybody. Shallow. Please kindly On the face remove of it, অনেক it করা, looks a আমি fair খেলাই reflection পুরা of the তুফান। football scene, Peter. এই রোনালদো, Some হ্যাঁ ভালোই incisive, খেলছে, এখন great মনে insight করেন and ফার্স্ট batting উইক তো ভালোই qualities খেলবে, on the wing. I think this দেখা যাক game is there to be won, নেক্সট and উইকে a minor কিরকম tweak পারফরমেন্স maybe all দিচ্ছে। it needs to change it. বুঝেন নাই? Portugal looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. Rui Costa. Hostilities have resumed at the start of the second half. Batistuta. Portugal leading courtesy of the ইয়াসমিন game's only স্মার্ট goal. অ্যাসিস্ট কি আসি জিতেছি। শালা বল কই দিল, কই যায় আয়ে, কই যায় কিছুই বুঝি না। Was most necessary. That's great positioning, so good from him. Joao Felix. বলটা ধর তারপরে দে, কি জ্বালা।
Beckenbauer. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Brahim Diaz gets into a good position. Oh, such a clever touch. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And he's had it nicked away. Tries to play it through, and he's intervened well there. Has a look and plays it forward. Argentina appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. There's a sharp little ball here. That's an excellent interception. So, Jim, what are you thinking? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. And that was very necessary. এই কথা এগুলা Themselves after that. He's had a shot! It's loose now and they want to get it back. ভাই কেমনে কি Alonso. Vitinha. এই শালা বল দিলাম The ball's gone astray. And a chance! চিপ শট মারা লাগতো চিপ শট And then he knows that. Oh, he পেস knows it. আর ই ফুটবল কোনটা বেটার লাগছে In utter আমি ই ফুটবলে আসছি ই ফুটবলই আমার কাছে এখন বেটার পেসের কথা তো আমি বলতে পারবো না ওই সময় মনে করেন খেলিনি And he thumps it একই through. জিনিস Just 5 minutes left. And it's Vitinha. Portugal can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Great defending, strong and determined. And that is it. The চিপ referee শট মারে has কেমনে seen আপু enough. আমরা যেটা কাল মারি ওই জিনিসটা আমরা কাল হচ্ছে শটে নিচের দিকে টানি আর ওই জিনিসটা উপরের দিকে যদি টানেন তাহলে ওটাই চিপ শট হয় বাট গোলকিপার উপরে আগায় থাকতে হবে গোলকিপার যদি গোলকিপারের ওইখানে থাকে তাহলে আপনি চিপ শট মারে লাভ নেই ওর হাতে চলে যাবে আমার মেসেজ দেখো আন্নন ভাইয়া কি মেসেজ So, Jim, how do you reflect তুমি on বল this হোল্ড evening? করো না কেন Sure, this এত wasn't ফাস্ট the অ্যাটাক game দেওয়ার plan. The idea বদলে of গেম defending একটু a স্লো 1-0 করো lead, Peter, বিল্ড আপ from করো before the and break. তাইলে দেখবা ফাস্ট অ্যাটাক suppose করতে they were পারবা really হ্যাঁ আমি জানি dangerous. বাট আমার মানে বল হোল্ড করে আমি খেলি না মানে আমার খেলার প্যাটার্নই হচ্ছে এরকম যে আমার কুইক কাউন্টারে যাওয়া ডাইরেক্ট বল পাওয়ার সাথে সাথে দেখছি আপনার এসএমএস এই ম্যাচ খেলার পর আবার আরেকটা ম্যাচ খেলতে হবে বিরক্তকর উদয় ওই ম্যাচটা জিতে গেলে ম্যানেজার চেঞ্জ করি এই ম্যানেজারে দিয়ে লাভ নাই মার্টিনেজ এরেক দিয়েই খেলাই চলো চেঞ্জ সরি প্লে স্টাইল হচ্ছে লং বল কাউন্টার চলো চলো রোনাল্ডো কেমন খেলছে ট্রেনিংটা দেন অনেক ভালো খেলছে ট্রেনিং দেবনি ম্যাচ শেষ করি লাস্ট ম্যাচটা তোমার মনের মতো প্লেয়ার দাও এই ম্যাচটা শেষ হোক আর ডিভিশন 3-তে কি স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ মানে স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ ডাইরেক্ট অফ না ওইখানে হচ্ছে আপনার অপশন থাকে একটা হচ্ছে স্মার্ট অ্যাসিস্ট আপনি ফ্রিলি করতে যে আপনার অপোনেন্ট স্মার্ট অ্যাসিস্টও পড়তে পারে আবার যারা স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজ করে না তারাও পড়তে পারে আরেকটা অপশন থাকে সেম সেটিং অ্যাজ মাইন তো আমার তো স্মার্ট অ্যাসিস্ট অফ আছে 3 থেকে শুরু হয় ওই অপশনটা রাখার বুঝছেন তো আমি সেম সেটিং অ্যাজ মাইন রাখবো এই তো আবার স্টপ করছে Is he right-footed? Okay, done.
কিসে পড়েন আল্লাহ 6 7 13 8 2 এটা কি ইয়ার রোনালদোর আমারটাই কি তাইলে ওইটাই দেখতে বলবো ওটা কি আমারটাই তো একটা ছিল ছিল তো না স্মার্ট অ্যাসিস্ট আমি খেলবো না গেমে কত টাকা ঢালছেন 0 পয়সা নিউ রোবার্তো মার্টিনেজ রিলিজ করে দেন ক্র্যাশ একটা তাইলে জিপি পাবেন বাট রোনালদো মার্টিনেজ জাস্ট ওপি ম্যানেজার বাট এইবার কোনামি কত বাজে কার্ড দিল এটা কোনামি জানে যে কেমনে বিজনেস করতে হয় ওকে আপনার ওটাই আচ্ছা পিকজেল ওয়ার্ল্ড ওই যে লুজার ভাইয়া দেখেন 6 7 13 8 2 দিছে ওইটা হচ্ছে রোনালদোর ট্রেনিং চেক ইট And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's down to business here. Well, if what you're after is brains and guile, you could do an awful lot worse than seek out Makoto Hasebe. Yeah, I don't think there are many that come close to versatility and understanding of the game. A natural central midfielder, but he can cover multiple positions, Peter, so effortlessly too. Centre back, full back, wing back, all roles he'll be happy to take on during this game. Yeah, a man of many, many talents. The counter is on for Portugal. Mendes has it in a wide position. And he's forced to go back. And it's Lampard. Knocks it into space. Vitinha. He is through here. Soboslai does really well to win the ball there. And he can thump it away. And it's Bruno Fernandes. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. And here's Neto. There's a আই beautiful বল simplicity পাইলেই about his আল্লাহর contest. ওয়াস্তে Willing running on one side, dogged defence on the other. Pedro Neto simply can't escape his critics. He deserves an ear. Cristiano Ronaldo! Chiellini clears without hesitation. Now it's Cristiano Ronaldo. Great ball and he shot a goal! নাইস গোল Oh, Portugal! Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. Portugal have taken the lead. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Oh, good spread. Vega. আই হাই Right, Shevchenko. This looks promising. Duke নাইস able to ট্যাকেল make it happen for all his good intentions. No question, that's a foul. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Vega. Oh no, this does not look good. Now it's Lampard. Portugal really should be happy to let this half run out now and go again second. Oh, this is এগুলা হাউ ইজ দিস পসিবল ম্যান That is a gem! An absolute gem! They have done it! They have their equaliser! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. হোয়াট Was there দ্য ever হ্যাক any doubt? Oh, that's excellent composure because the keeper put as much pressure on as he There could will be by 1 not minute committing added sooner. time. It's starting to look very interesting, this. এই ম্যাচ যদি ড্র হয় আমি আর খেলতাম না
So it's all square. আপু Neither কি side has been able to প্যাক make a নিছে? change, না ভাই, but এটা আমার আইডি না। hasn't been for the lack of না, এটা আমার trying. মেন আইডি না। আপু, বাংলাদেশের রিজনের Well, স্পেশালিটি কি? both had their অনেক moments. মানে I think we got a good indication of what না, both sides want to do, Peter. I suspect both will কোনো কিছু continue with ফ্রিও their ভাবে দেয় না, respective কারণ সবাই approaches, বাংলাদেশ give or সার্ভার take চালায় না। fine-tuning. So all square at half time. আমরা বাংলাদেশি হওয়ার পরে অন্য রিজন চেঞ্জ করি, At the break. যা পাই উইকলি 25 কয়েন দেয়। ওই তো আমরা নিজেরা দেশে ব্যতীত অন্যগুলা করি, জন্য Start the second half. সার্ভার দিতে চায় না। Probably feeling এ ভাই, এরা গোল কেমনে হয়ে যায়? so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Lampard. Pass is coming off in quick succession here, and it's made its way to him. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. কারেন্ট গান It's a একটু straight পর red. আসছে। He ওকে has ওকে। been given his marching orders. Well, he waited a little while, but it does seem that the referee was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. He'll fancy himself from here. It's not a good idea in affording free kicks in these positions. রোনালদো, ভিটিনা, ব্রুনো বাদে বাকি প্লেয়ারগুলো চেঞ্জ করেন, ওইগুলো ভালো না। আমি ফিউচারে বাইরে যাব, তাই আগে থেকেই রিজন চেঞ্জ করে বেঁধে রাখছি। গুড গুড। João Cancelo powering forward here. That is lovely. Raul defending his corner stubbornly, stood up very well to his কি রে, কখন থেকে আমি পাস দিচ্ছি, বল পাস হচ্ছে না। Nice looking ball. He's found a way through. Now then, the ball's come loose. ভাই অদ্ভুত লাগলো। আমার বয়স 3 বছর ভাইয়া, 3 বছর। Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. তাই বলে ওর কাছে দিব? Szoboszlai. And that pass just didn't quite work. Well, he was clearly disappointed with that pass. Bangladesh clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was all... And a chance! নাইস গোল। Goal! Portugal! Into the lead once more. চারজন ওইখানে Movement so precise. খেলছি ভাইয়া, রিপ্লাই কেমনে দিব? Sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Portugal with the lead. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. That's just playing it safe and simple. No, he's not getting past him there. Pedro Neto is fouled. 30 হবে, বাচ্চা আছে। I think he'll get too many more chances. প্লেয়ারগুলো আগে থেকে এখন একটু লুসো খেলতেছে। আপু, রোনালদো দিয়ে মারেন ফ্রি কিক। সি কেমনে ওইভাবে? আমার যা ফ্রেন্ড আছে তার রিজন জাপান দিচ্ছি, যাদের অন্য দেশে ফ্রেন্ড নাই তাদের রিজন চেঞ্জ করা উচিত না। Opportunity then to pull clear আচ্ছা, here. ফ্রি কিক পারেন না? না এ রে ভাই, কি শুরু করছে? ডিরেক্ট শট নেন প্লিজ। কালকে একটা ম্যাচ খেলছিলাম, আমি এক্সপেক্টই করিনি CR7 তে ফ্রি কিক নিছি, গোল হয়ে গেছে ভাই, আমি পুরো অবাক। হাউ ডু ইউ রিভিউ আদার্স আইডি? নো, পাওয়ার বাড়াই দিয়েন। শু হবে না চু হবে, দেখা যাক। করছে কি বচ্চ?
মেসি, ওয়াশিরন 85%-এর উপর পাওয়ার। আপনি একটা এটা কোনো কাম করলেন, এই ফ্রি কিক 7-এ দিয়ে ডিরেক্ট মারলে গোল পাইতেন। জোবায়ের খান, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? এ ভাই দেরি দেয় না কেন? চলো Substitution. জিও প্লে রুম ম্যাচেস, নো নো নো, নাও জাস্ট প্লে ডিভিশন ম্যাচ। আরে আমার তো অপশনই নাই, ওই তো প্লেয়ার বার হয়ে গেছে, এখানে আমি কি করতে পারি? Vitinha! Nearly. আমার কিছু করার নাই তো, আমি তো রোনালদোই চুজ করছি, বাট উনি হচ্ছে বার হয়ে গেছে, যার জন্য আমার অটো সুইচ অফ করে দিয়েছি। এটা তো আর আমি জানি না উনি আবার বার হবে। কি তা করতাম আমি আর। Almost 75 minutes on the clock now. Bangladesh really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Oh, he's burst. Oh, he's brought him down, and it is a penalty. ওই যে উনি বার হয়েছে না, বাদ দিয়ে Have এই জন্য। themselves a chance from the spot. রিজনে কি অ্যাডিডাস এক্সি ফুটবল ইভেন্ট আসবে, এরকম তো কিছু শুনি নাই। So this to extend their lead. Calm as you like, and পেনাল্টিতে সিআরকে দিয়ে নেন, অটোই করা আছে, সমস্যা নেই। not much more than a formality. Should we have ever doubted him? Cool as you like. And he's done it again. He's got his second. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Vitinha. Can he get on the end of this? If they want to counter, they could do with more speed. He's found a way through. There's some great running on show here, but ultimately there was অফসাইড no way through. হয়নি। Oh, good আমি ball. ইচ্ছা করে গোল দিচ্ছি না, দরকার আছে? Can ওই এমনিতেও হারবে, এমনিতেও হারবে। That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on দুইটা top. লাল কার্ড খাইছে, ওই আর এক্সপেক্ট করে কেমনে? Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Oh, he's going to be disappointed কিন্তু with আমার that. প্লেয়ার যা খেলছে মারাত্মক। Oh, it's Batistuta. Oh, nicely intercepted. And it's Cristiano Ronaldo. And that আপু will be এনিমি the দেখেন? জি final ভাইয়া act. দেখি, Portugal can reflect on a job really well বিগ done. ফ্যান আপু, তাই না? Superior tactically, physically and mentally. All-round খেলা better দুইটা side. লাল কার্ড Turned পেয়েছে, into a অল very, ওভার very প্যাকটা smooth ভালো ride. যা দেখলাম। হুম, Cristiano Ronaldo. বুঝতেই তো পারছেন কেমন খেলছে টিম। Having been named man of the match and উনি কিন্তু আগে গোল deservedly so. দিছিল। How would you summarize what তো we've seen রেটিং today দেখেন then? সব সময়। Portugal রুই looked সিলভা really ভালো, impressive বলছি here, না যে জি especially কেও the ভালো way that পারফরমেন্স attack দিচ্ছে। clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. দুইটা রেড কার্ড আপু, সবগুলো ট্রেনিং রিভিল করবা? অবশ্যই। একটা কাজ কইরেন, ওই যে গ্রুপ খুলছি, ওই গ্রুপে হচ্ছে জয়েন হয়েন, বা আমার ওই লিংকে আপডেট দেওয়া থাকবে ওই লাস্ট ম্যাচ। ও ওয়েট, লাস্ট ম্যাচ এটার, এই অ্যাকাউন্টের। এই প্যাক দিয়েই খেলি, সব প্লেয়ার দিয়ে তো মাঝে মাঝে খেলাই হয়, দরকার নেই। আমার মতন প্লেয়ার নিয়ে আমি কি করব? মোর মতো প্লেয়ার দরকার নেই। প্যাক যেহেতু নিছি, প্যাক দিয়েই খেলাই। আমার আইডিতে তো আমার মন মতন প্লেয়ার নিয়ে খেলতেই পারি, সমস্যা না। ফেভারিট কোনটা, অ্যাটাক আর টাইটেন? কও দে কেমনে অ্যাড হব? কেন মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড হতে পারেন নাই? আচ্ছা, যারা যারা মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড হন নাই, মেসেঞ্জার গ্রুপে অ্যাড হয়ে যায়েন, ওইখানে ট্রেনিং দিয়ে দিবনি। বা পিন কমেন্টে প্লেয়ার প্রোগ্রেশন বলে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওই লিঙ্কে গেলেও পাবেন। এই বাকিগুলো দিয়ে দিবনি। ডিভিশন 3 ম্যাচ প্লেস
না ভাই আর না, আমার 2 ঘন্টা ধরে আপনারটাই খেলছি, আমার আইডি তো খেলবো, ফোনে চার্জ থাকা লাগবে। আমি এবার এসি ক্যান্ডিডেট, আমার লাইফের ফার্স্ট 11 ইয়ার্স রাজশাহীতে কাটাইছি। ও কোথায় পড়ছেন? স্কুল কলেজ কোনটা? এটা কি লাস্ট ম্যাচ আইডিতে? হ্যাঁ, এই ম্যাচে এই আইডিতে লাস্ট ম্যাচ। মেসেঞ্জার গ্রুপের ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব, এখনো দেওয়া যাবে, পারা নাই। অনেকে রাজশাহী থাকেন কেন? রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল অ্যান্ড, আচ্ছা কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস 5 অবধি পড়ছি, So welcome to a দেন day of ঢাকা high চলে ambition, আসছি। high আচ্ছা, aspiration and এই রাজশাহী কলেজের expectation. পাশে Just 1 point required কলেজিয়েট, and a brighter future is in the bag. শুধু বয়েস পড়ে এখানে। মিকাসা আমি The stage is set ঘৃণা for a করি, stirring আর showdown এন here. The কে কেন supporters in great মারল? voice and there's a real sense of anticipation in the air. ঘৃণা করার লজিক কেন মারলো এটা বুঝতেই হবে। And that এটার gets লজিক যদি আপনি যদি ভালো করে দেখেন, আমি এখন খেলছি, এক্সপ্লেন করতে পারছি না, অবশ্যই এর রিজন আছে। simply too much to contemplate. Tries to pass it through. Will play through for the wide man. Towering header. আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, ওই যে কি যেন ওর নাম ভুলে গেলাম, যে মেয়েটা ওর হাজবেন্ডকে এত পরিমাণে ভালোবাসে, ওই যা বলে ওই অত্যাচার করলে ওই জিনিসটা ওই সহ্য করে নাই। তো এত কিছু হয়ে গেছে ওর সাথে, তাও ওর স্বামীকে ওই কোনোভাবেই কিছু করতে পারেনি। এখানে মিকাসা ওই জিনিসটা যদি না করতো, এর মনের মধ্যে ওই জিনিসটা আসতো না, যে মিকাসাও কিন্তু অ্যারেনেকে অনেক ভালোবাসে। তো ওই ওরে মারছে বিধায় ওই ওই কাজটা করার জন্য মানে অপশান পাইছে, যে না ওই যখন করতে পারছে তাহলে আমিও এই জিনিসটা করতে পারবো। এর লজিক এখানে এটাই। মিকাস আমার ফেভারিট ক্যারেক্টার। এটাই তো, ওই জন্যে বুঝতে হবে। আর মৃত্যু জিনিসটা হচ্ছে কি বলবো, সত্য, যে জিনিসটা মাইনে নিতে হবে। আমাদের লাইফে সত্যি সত্যিও এরকম হবে যে আমরা কেউ থাকবো না পৃথিবীতে, একটা সময় ছেড়ে সবারই চলে যেতে হবে, আর এই জিনিসটা আমার মাইনে নিতেই হবে। তো এগুলো দেখলে খারাপ লাগে, বাট মিকাসার ওই কাজটা না করলে ওই পুরা জায়গাটাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। তো এটা বুঝতে হবে ব্যাপারটা। আমি এখন খেলছি, অত এক্সপ্লেন করতে পারছি না, নাহলে বলতাম। আরে ভাই আমি পাস দিলে পাস কেন হয় না? Like some of the current crop, he's someone who's starred at the top level since his teens, Peter. Also proved himself to be a symbol of longevity and consistency. João Neves. Now it's Pedro Neto. Now it's Van Basten. Portugal yet to have an attempt on goal. Mohamed Salah, a player so deservedly decorated with praise and glory. And here's Bruno Fernandes. Kvaratskhelia. João Neves does well to get it back. Bruno Fernandes. And that's been intercepted. And it's Neves. Pedro Neto. Mohamed Salah. Good running, strong and purposeful. João Neves stands tall and stands strong. Could move up a gear here. Now it's Cristiano Ronaldo. আরে কি বাচ্চা। Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Vitinha, and they are prompt with their pressing.
Vitinha really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Well timed, excellent interception. That's destined for the flank. Vitinha. And he's well positioned here. Now that's a fine challenge. And that should get the job done. Kvaratskhelia. Lovely pass, but can he get there? And the referee has সত্যিকারের signalled ভালোবাসা half-time. থাকলে মিকাসা নিজেও মারা যেতে, পরে বিয়ে করতো না। আর হ্যাঁ, আরিয়ান নিজেও চেয়েছিল এটা শেষ হোক। ঠিক আছে, এত রাত করে লাইভ এ কি করেন? ঘুমাচ্ছি লাইভে। ফেক শট ট্রাই করো, অপোনেন্ট ডিফেন্ডার হার্ট আছে। ওকে, প্যারা নেই। যাই হোক, লাইভ বন্ধ করেন, বান্ধবীর সাথে কথা। রোনালদো কেমন খেলে? জোস খেলছে, জোস। একটা সাজেশন চাই। কি সাজেশন? একদিন ধরে অনলাইন নাই। এগুলো পার্সোনাল কোশ্চেন, মানে আপনাদের পার্সোনাল লাইফ নেই, এইগুলো আমি এখানে সাজেশন দেওয়ার জন্য বসে নেই ভাই। যাই হোক, Both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Kvaratskhelia really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Albert Ferrer. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Kimmich is always looking to break lines. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. আমি ওরে দিইনি, তা ওর কাছেই চলে গেছে। Either side really getting onto the front foot. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. He is through here. সালা তো ব্লিচ মারবেন না। Salah. The defence opting here for strength in numbers. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence এই on the ম্যাচ other. যদি ড্র হয় রে ভাই, আমার আর খেলার ধৈর্য নাই। Oh, well played, well sorted out. Now it's Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes running with the ball. Looking for the run. Now it's Mohamed Salah. Oh, that's fabulous. Van Basten. Oh, great defending. That needed doing. Now it's Cristiano Ronaldo. And it's De Bruyne. Nuno Mendes. Pedro Neto. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Engages and forces him off the ball. Vitinha. Now that looks a decent ball. Oh, well played. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Portugal needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. মার রে ভাই শটটা। Last-ditch defending, but that'll do. So that's it. It is all over. কি হলো? Portugal clinch ও, promotion. ড্র হলেই হয়ে যেত। আচ্ছা, সিবি কোনটা ভালো, রাফেল ভারানে না রিও? Well, what রিও। can I say, Peter? This has got to be one of the best days of their careers for some of the players. ধন্যবাদ, যার অ্যাকাউন্ট লগ ইন করে নিয়েন। ফোনে কয় % চার্জ আছে?
ওকে, আমারটাই লগ ইন করে কয়েকটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলি। আমি একটু আমার অ্যাকাউন্টটা লগ ইন করে আসি। প্যাক ওপেনিং এর ওইটা ভাইয়া আমি তো এই আইডি দিয়ে করতে পারবো না, মানে এই ফোনে তো আর আপনারটা করে দিতে পারবো না, অ্যান্ড্রয়েডে করতে হবে। আমার গায়ের মধ্যে খুব ইয়া করে সব ইয়ে দেখলে, ছি নোংরা। কেন দেখাতে হবে, একদমই পছন্দ না। সাইরেন ভালো, যার কাছে যার যেটা ভাল লাগে, আমার কাছে রিও ভাল লাগে। আচ্ছা, ফ্রি একটা ব্রাজিল থেকে চান্স ডিল পাইছি। ব্রাজিল সার্ভারের আইডি। चलो, फ्री स्पिन पे किसको देता है? राफिना प्लीज, রাফিনা মার্কিনাস। রাফিনা এটা হচ্ছে হোল প্লেয়ার। যাও পেদ্রো, জলিংটন, গ্যাব্রিয়েল, ড্যানিলো। চলো আপু, আপনার আইডির নাম কি? নসু খান। আমি জাপানে, তাই পেলাম, জানি না কোন সার্ভার ভালো, কোন সার্ভার। আমি তো বাংলাদেশে আসবো ভাই, চেষ্টা আমার ইয়াতে আইওএস তো না হলে আমি বাংলাদেশে রাখতাম, কারণ ওই যে অ্যাড ট্যাড আমি দেখতে পারি না। কিন্তু ওই যে গেমগুলো আসে, যে এই টুর্নামেন্টের ম্যাচ আসে, ওইটা হচ্ছে নিজের দেশে থাকলে টুর্নামেন্ট খেলায় পার্টিসিপেট করে লাভ আছে, না হলে অন্যগুলোয় লাভ নেই। চলো, ফ্রি স্পিন। আরে দিছে জলিংটন নাকি? ড্যানিলো। কি করবো রে আমি? নসু খান নাম বললামই তো। জাপানের এটা দিছে। গ্যাব্রিয়েল রাফিনা মার্কেন্স বক্সের বেস্ট কার্ড। আপনার কোন সার্ভার? ব্রাজিল।
আজকে আমি তো একবারও যাই নাই গেমে। পর্তুগালের প্যাকটা খেলে ভাল লাগছে, সত্যি কথা। কি রে ভাই, আজকে 3টা ল্যাপ মারলাম, ল্যাপ 3টাই মিস, 3টা আইডিতে। আমার আইডিতে আসছি। কি কাহিনী! পর্তুগালের প্যাকটা ভাল লাগছে। ওরে যদি প্রপারলি আরো স্কিল দেওয়া হয়, বুস্টার দেওয়া হয়, দিয়ে ম্যানেজ করে খেলানো যায়, রোনালদো অনেক ভালো খেলে, অনেক। মানে যেভাবে বল রান মেক করছে ওই ভালো খেলছে। তারপরে হচ্ছে ভিতিনা ভালো খেলছে, যা তারপরে নেভেস, আর একটা হচ্ছে ফেলিক্স। এরা 4জন ভালো খেলছে। টেন ব্রোকে ফ্রেন্ডলি খেলবো, ফ্রেন্ডলি খেলবো। আমার ডিভিশনের কি অবস্থা একটু দেখে আসি। খেলি নাই তো কালকে, কি অবস্থা। চলো লেটস গো, ফ্রেন্ডলি খেলি। মাঝখানে মারবেন, সব সময় বেশিরভাগ গোল হবে, তাই করে। রোনালদো আর এটো ডুও ভালো, খারাপ না। হ্যাঁ, রোনালদোর ফিনিশিং অনেক ভালো। চলো। ও আচ্ছা, 1 মিনিট, একটু ওয়েট করেন, হ্যাঁ। সরি, 1 মিনিট। আচ্ছা নিকন শোনো, যদি হচ্ছে ওজা ভাই আসে, হ্যাঁ, নিকন বা জিহাদ, দুজনেই, যদি ওজা ভাই আসে আমার একটু মানে বললো যে ওজা ভাই আসছে, ওনার হচ্ছে মিশন বাকি আছে, একটা কোঅপ ম্যাচ খেলতে হবে। প্লেয়ারদের ট্রেনিং কি তুমি নিজেদের মতো করছিলা? হ্যাঁ, অটো তো দিই না। হ্যালো সিস্টার কৌশিক দাদা। সিস্টার দাদা, চলো ফ্রেন্ডলি খেলি, চলে এসো। কে ভাই, কারা এরা? সামনে কি মাত্রই কোড দিছে। ওই অ্যাকাউন্টে 3 ডিভিশন 3 হয়ে গেছে, 3তে উঠে গেছে, ওটা 3 শেষ করিনি, আর খেলতে পারতেছি না ওটা, আমারটাই খেলি। তোমরা আর আসতেই পারো না, তোমাদের আর কি বলবো। কোড দিলাম আপনাদের সামনে। এমডি ইব্রাহিম। না, আমি রোনালদোর প্যাক নিই নাই।
ঠিক আছে, মোরদের সাথে তো ফ্রেন্ডলি খেলতেই চাই। So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. But the আচ্ছা, মডারেটরের মধ্যে আজকে কে কে খেলতে চান? ফ্রেন্ডলি This is Peter মডারেট Drury, বলো। and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Snyder! It's loose, and there's a race for the ball. And he's there to belt it away. Now looking to orchestrate a counter. David Villa venturing down the left. Excellent challenge there, uncompromising. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Driving forward. Oh, now he can run away with it. Oh, that... And he shoots! And it's... হাই, হাউ ম্যান, ডেম্বু কেমনে প্রথমে একটা মিস করে বারে যা লাগছে। He reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. I doubt very much that this was in the script. It's a lovely, neat pass. Ambitious ball here. He's got away. And he's let fly. Oh, he's given that plenty, but no. I don't think anyone's really surprised that he's tried that, Peter. He's certainly confident in smacking one from range. Pinches it off him. Schneider. Oh, that's delightful. Dembele! হাই হাই, Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. And he skips past his man. Half an hour played now. Now it's Dembele. Now it's Schneider. Oh, that's fabulous. Oh, that's wonderful alertness. হিট। Neymar. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. David Villa! That is কি a গোল super মিস hit, করছে। but it was always just off target. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. সবাই এত অ্যাগ্রেসিভ ডিফেন্ড করে কিভাবে, এমন ভাবে ধাক্কা দেয় আমি বুঝতেই পারি না। Nedved. And it's Nedved. He is through here. Schneider did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Eto'o. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. He's a sharp little ball here. And he's... Oh, shooting chance! And no mistake. They have done it. They have their equaliser. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to see. The whistle's gone, and that's it for the first time. আমার আইডি প্লেয়ার সব ফ্রি নাকি? হ্যাঁ, মানে আমার কোনো পয়েন্ট খরচ করে আমি কোনো প্লেয়ার নিই না। দুইটা এর মধ্যে, দুইটা বলতে তিনটা এর মধ্যে পেড আছে, তিনটাই হচ্ছে গিফটের, আমি কোনো খরচ করি না। একটা হচ্ছে ড্যানিয়েলসন, আর একটা হচ্ছে নুনেজ, আর হলো সিলভাস্ট্রি, এইগুলা। Substitution on the field. রিপন ভাই, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। Dembele. Number 17. ওরে বাপ রে, সায়ান ভাইও কথা শিখে গেছে ভালোই। 22
first time we've seen him try that. It's definitely given the opposition a little more to think about. Number 10, George Best. Number 8. Oh, it's gone in! That can happen to রোনাল্ডো anyone. সেরা It's ভাই, সেরা truly, truly বিশাল we're looking মালিক for ভাই, it, but it's সেই just the খেলছে। way it is. Oh, what a strange goal. I always thought he'd have an influence on the game, but not in that manner. Well, who saw that coming? It has certainly আচ্ছা, এই made things interesting. পাসগুলো কেন পাস হয় Listen, না? sometimes you need that little bit of luck in games like these. Challenged just a bit on the firm side. Best. Neither of these two want to come off second best. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Hernus unable to make it happen for all his good intentions. Lovely pass, but can he get there? Newcastle do have options available on the bench if they want to go that way. Now, Can they get him away? nice interception. His positioning was spot on. Inter Milan Appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves. tries a shot! It's loose now, and they want to. Oh, he's been caught on it here. হাই হাই, ঠিক মিস। And now the breakaway. Oh, that's well spotted. Opts for safety. This is a promising build-up. Tries to play it through. লাইক সিরিয়াসলি ভাই, কেমনে ওয়েন এটা মিস দেয়? Clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. তুমি যে মাঝে মাঝে গেম প্লে করো তা দেখে ক্রাশ খাইয়া যায়। কেন বাজে খেলা, তো কার্ডটা নিব কি আপু, নিব কি? হ্যাঁ, নিয়ে নেন, যদি কয়েন থাকে সত্যি কথা নিয়ে নেন সেই কার্ড। আমার কাছে তো বেস্ট লাগছে ভাই, সত্যি কথা, নিয়ে নেন। Substitution. প্রপারলি একটু ট্রেনিং দিয়ে। আপনার কাছে যে ওয়েসলিটা আছে, আমি ওর 4000 কয়েন মেরা খাইছি, আমাকে একটা প্লেয়ার, আমি 500 পাইছিলাম। আমার কাছে একটা অলরেডি আছে, তারপরেও আবার দিছে। ওয়েসলির জন্য আমি আসলে যাইনি, হ্যাজার্ডের জন্য গেছিলাম। And it's Stojkovic. Owen. Kimmich does well to get it back. Well timed, excellent interception. Now it's Owen. He's picked his way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. এরে আল্লাহ, এত আস্তে কে পাস দেয়? বেয়াদব পোলাপান। Newcastle can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. নাইস। That was well played, well stopped. I think we're just about done here. 2 added minutes has been Best, indicated. very much a man of this moment. ওয়েন বাই। ওই Robertson. আরে ওয়েন, নাইস। Newcastle. আমার তো নেওয়া হয়ে গেছে কাল, আপনি বলছিলেন ভালো না তাই বললাম। ও আচ্ছা, আরে ভালো না আমি কখন বলছি? আমি বলছি যদি ওই প্যাকে আপনাদের মনে করেন ভালো কোনো সিএফ ভালো থাকে বা রোনালদোর ফ্যান না হয়ে থাকেন তাইলে অত দরকার নেই, বাট ওই বক্সের সেরা একটা কার্ডই হচ্ছে CR7। হ্যালো গেমিং শর্টস। Alongside me, and as the fans make their way home, ও so does নাইস। we. Good আপনি evening to you. একমাত্র তোমার জন্য আমি কয়েন জমাইতে পারি না, কারণ তুমি নিউপিকের ভিডিও দেখি আর আমি আমার করে। তাহলে বলছেন আমি আর হচ্ছে প্যাক ওপেনিং এর ভিডিও না দিই নাকি? মেসেঞ্জারের থেকে ভালো ডিসকর্ডের সার্ভার আছে, কেউ ওইভাবে ইউজ করে না, বেশিরভাগ ওইখানে কথা হয় না ওইভাবে, যার জন্য সবার রিকোয়েস্টে মেসেঞ্জারের গ্রুপ খোলা, এই আর কি। ফিনিশ জস। কোন বুস্টার অ্যাড করব? কারে বুস্টার করে দিয়ে পেলেন আপনার তো একটা বুস্টার নেই। স্নাইডার ড্রেমবু সব ফ্রি কয়েনে, মানে আমার কয়েন জমানো বেস্ট
আর হচ্ছে পিটার স্মাইকেল 500-তে পাইছি। তারপর হচ্ছে 900-তে পাইছিলাম, দেখাই আমি স্কোয়াডের। হ্যাঁ, মেসেঞ্জারে হইতে যেতে পারলাম না, মেসেঞ্জারে জয়েন হইতে পারলাম না। তো আমার ইনবক্স করেন পেজে, যারা যারা জয়েন হইতে পারেন নাই তারা হচ্ছে কি বলে আমাকে হচ্ছে মেসেঞ্জারে নক দিয়েন। মেসেঞ্জারে বলতে ওয়েট, এর মধ্যে কেন, ফেসবুক পেজে। এখন এই যে হচ্ছে দেখছেন ক্যান্টোনা, তারপরে হলো রাউল, বেস্ট আর পিটার স্মাইকেল 500-তে পাইছিলাম। 200-তে পাইছি হচ্ছে মার্সেলো। তারপর কি বলে 900-তে পাইছিলাম হচ্ছে ক্যান্টোনা। 500-তে পাইছি স্নাইডার। মালদিনি পাইছি 5,000-এ। তারপরে রাউলও পাইছি 1100-তে। আর হচ্ছে ডেম্বু পাইছি হচ্ছে ফ্রি স্পিনে। আর কি, এই তো। এইদিকে হচ্ছে আরেকটা কার্লোস আছে, ওয়েট, এই যে এই একটা আছে। ওই কার্লোসটা কই, রবার্ট কার্লোস। এই এখানে থাক ভাই, তোরে আমি টাইনি। এই যে এই আপনি কিছু বললেন না, মনে বড় ব্যথা লাগে, আপনি এত কম কয়েন প্লেয়ার পান। আচ্ছা বলবো না, আচ্ছা আসলে আমি তোমার ও প্যাক ওপেনিং দেখে যা কয়েন কোনোবার জমাতে পারবেন না। খুবই কষ্ট ব্যাপার। ফ্রেন্ডকে এজ বুস্টার দেন, স্ট্রাইকার ইনস্টিংক্ট, ওইটাই তো দিতে হবে। বাপরে, এত কিছু কেমনে পায় এত। আচ্ছা, কি কষ্ট, কোনামি এত কয়েন মেরে কিছু পায় না। কোনামির ভালোবাসা আসলে। 200-তে মেসি পাইছি, গুড গুড। 500-তে হ্যাজার্ড অ্যান্ড ড্রাগন স্কার্ট পেজ। আচ্ছা, আমি একবার কষ্ট করে 500 কয়েন জমায় মারছিলাম স্কার্ট পাইছি। প্লেয়ারের ট্রেনিংটা বলো। ও, আমি তো, আমার কাছে তো ওই প্লেয়ার নাই, আপনি হচ্ছে ইয়ে করেন, পিন কমেন্টে প্লেয়ার প্রোগ্রেশন বলে যে লিংক আছে ওইখানে যান, ওইখানে পাবেন। কোন টিম সাপোর্ট করি? আর্জেন্টিনা। এত কয়েন কম, এতগুলা। হ্যাঁ, কাইন্ড অফ ভালোবাসা কোনামির। ঠিক আছে, চ্যালেঞ্জ, লেটস গো, ফ্রেন্ডলি খেলি। এখন কথা হচ্ছে কয়েন জমান, বুঝছেন? আমারে দেখা ভ্যাটকায় লাভ নেই। কোনামি আমারে দিলে দেয়, না দিলে না দেয়, যখন নেয় তখন নেয়। জিজি কোনামি, কয়েন আমি আমার মতো আর্জেন্টিনা ফ্যান। ইয়াপ, উই আর অল লেজেন্ড সাপোর্টার। আমি যে কয়েন মারি কিছু পাই না। ইউ আর দ্য সিক্রেট এজেন্ট অফ কোনামি। রাইট রাইট, সবাই তো আমারে কোনামি গার্ল সিক্রেট এজেন্ট বলেই। আপনিও এখন ওদের সাথে লিপ্ত হইলেন, এই আর কি। তো হ্যাঁ, রোনালদোর খেলায় ভালো লাগছে, সত্যি কথা, অনেক ভালো খেলে। আমি ভাবলাম যে মনে হয় এই বয়সের কার্ড তো কেমন কি পারফরমেন্স দিবে, এখনকার ভিত্তিতেই তো সেই কার্ডটা দেওয়া হয়েছে। শুনেন, আমার লাক দেখে লাভ নাই, লাক ম্যাটার করে কোনামির ওপরে।
আর আইডির উপরে, ঠিক আছে? এখন আমার কাছে দেওয়ার পর আপনি যদি ভাবেন আপু 200 300 500-তে পাইছে, আমি ওইরকম পাবো। আমি লাইফের ফার্স্ট টাইম পিটার স্মাইকেলের বক্সে কি ওই কাহিনী আমার এখনো মনে থাকবে। আমি হচ্ছে আমার কাছে কত কয়েন ছিল, 460-এর মতন মনে হয়, 60 না 50, যে আমার হলো আরেকটা ম্যাচ খেলতে হবে, আরেকটা ম্যাচ খেললে আমার 500 হবে। তো আমি ডিসিশন নিয়েছিলাম না যে আমি ওই বক্সে মারবো, কারণ আমার কাছে কয়েন নাই, কিন্তু অফার দিছিল যে 500 900-র পরিবর্তে। তো এখন তারপরে আমি ভাবলাম যে না, আরেকটা ম্যাচ পরের দিন সোমবার ছিল আই থিঙ্ক, ওই ম্যাচ খেললাম, খেলার পর সন্ধ্যার সময় বসে খেলছি, খেলার পর 500 হয়েছে। তো আমি ভাবছি যে তাহলে মারি, 500 অফার যখন দিছে, অফার কেন হাতছাড়া করবো, দিয়ে ওপেন করে আচ্ছা বেশি করে কয়েন নিয়ে আসেন, তাহলে একটা পসিবিলিটিস থাকে নাকি শুধু আপনার এই আইডিতে। এটা আমি কেন, আমার আইডিতেও ম্যাটার করে, একটা ব্যাপার আছে। ওই যাই হোক, দিয়ে আমি হচ্ছে অনেক কাহিনী টাহিনী করলাম, করার পর দিয়ে মারছি ভাই। লাইফে ফার্স্ট টাইম ব্ল্যাক অ্যানিমেশন দেখার পর যে কি খুশি বলার বাইরে। So straight into the action. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, good read. That was well played, well stopped. Messi unable to make it happen for all his good intentions. Shevchenko knocks it back. Modern football for you and all that pressing. And here's the chance to counter. And here's Dembele. Gerrard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Nice sequence of passes this. This is a promising build-up. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Raul. Messi is the team's great visionary. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Oh, shooting chance! That's just playing it safe and simple. Gerrard. Shevchenko knocks it into space. Raul. No, not quite on the same wavelength. Oh, this looks sharp. And it's Messi. Great vision. ইয়াল্লা ক্যান্টোনা। Deftly away. And here's Cantona. Gerrard. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Antonetti. And it's Gerrard. Oh, that is asking for trouble. David Villa. Can he finish? They want to be quick to recover this. Cantona. Schneider. Messi. Looking for the run. Cannavaro gets across to intercept that. And we've reached half-time. A decent enough half, but আমার শুধু একবারই কাজ করছে ফ্রিতে মাকোটা ইকোনমির রিজনে। এখন 3টা মিশনারি পাসের প্লেয়ার আছে, এত পাস দিয়ে কি করবো? আচ্ছা, সব থেকে হ্যাপি হয়েছিলাম যখন এমবাপ্পে 100 পাস পাইছে। আপি ডিভিশন 1-এ গেছো? হ্যাঁ, ডিভিশন 1 সেদিনই ডান করছে, মিশন সেদিন কমপ্লিট করেই লাইভ শেষ করছে। Generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. এই উলিও 100-তে পাইছি। Substitution on the field. Number 9, Dembele.
Number 17. So off we go again. Cantona. Number 19. So neither side has yet broken through. Number 22. Schneider. Coming on the field. Number 21. He could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Number 8. This might spell danger. অফসাইড। And the assistant referee has his flag raised for offside. কি করে লাক, আমি জানি না রে ভাইয়া, এর আর কেমনে বলা যায় বলেন, লাক কেমনে ভালো হয়। Costa Corta. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, they continue each to cancel the other out. Well, here's a man adored by many, even deified by some. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. There's just not enough happening at the moment. And essentially, their job is to find space, and that needs to start happening. Well, nicely intercepted. Totti. And here's Owen. And it's Totti. আই হাই, Without hesitation. Well, the ball just didn't. আরে না রে ভাই, এত বাদ দে, ওর কাছে কেন দিলাম। For the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. আহা, Oh, he's been caught napping. Newcastle are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Nice interception. His positioning was spot on. Half an hour gone in the second half. That's been cut out. Well played. Newcastle are totally dominant in the middle of the park. A no way through zone. ওয়েন ভাবলাম বার হয়ে যাবে, ওয়েন বার হয়নি। Ball. Totti. And that's a good ball. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. আরে ছি ছি, এরা গোল দিতে পারেনি ভাই। With genuine force. Well, look at him, furious at himself for missing. Having said that, the manager applauds his effort to find that bottom. ভাই মার্কুয়েজ ওইখানে চলে গেছে গোল দিতে। আমি আপনার লগে খেলবো বলে গেম ঢুকছিলাম, আপনি কই গেলেন? গেমে আছি। স্প্যাম করেন না আব্দুল্লাহ ভাইয়া, একটা এসএমএস বারবার দেওয়ার দরকার নেই। সিবি সিএফ হয়ে গেছে আমার, সিবি গুলা ওরকম। Substitution in 1 ভার্সেস 1ই হচ্ছে, কোড দিব, ট্রাই করবেন, র্যান্ডমলি কোড দেওয়া হয় এখানে। Can make their change now. তাই একই এসএমএস বারবার দিয়ে স্প্যাম করার কোনো দরকার নেই ভাই। Footed alterations here. A pair of forwards entering the field. It's a bold move. The manager's made his intentions pretty clear. He's going for this. And Messi! Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Decent chance! ভাই ওটা পিটার স্মাইকেল, Now এত they wanna সহজ get it না। back. Oh, what has happened here? there will be 1 minute added time. Goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. All hands on deck for this one. Messi with the short one. And he's made sure that's not getting through. Best conjures time and space where few can. Now that's আরে বলটা যদি পাঠাইতে পারতো জর্জ, is that. আমি ওরেই টাইনে নিয়ে যা লাগতো, ভুলে গেছি। Defensive dominance combined with জিকে wastefulness in attack. বেস্ট 500-তে, হ্যাঁ। Inevitable. Your reflections then, Jim. Newcastle. পিটার স্মাইকেল রেটিং কি ভাই? 7। Plenty of encouraging spells that. কিটা বলি। থ্যাংক ইউ ম্যাম খেলার জন্য। মোস্ট ওয়েলকাম সৌজিত বিন, ভালো খেলছেন। ফুল নাইট লাইভ হবে নাকি আজকে? আরে না না, ফোনে চার্জ নাই তো বেশি। ব্যাট পাস করছে তোমার প্লেয়ার।
চলো লেটস গো। আমি আজকে আপনার লাইভ দেখছি, প্রতিদিন কি লাইভ করেন? ফিক্স শ্যাডো, জি ভাইয়া রেগুলারই ট্রাই করি, মাঝে মাঝে কোনো ইস্যুস থাকতেই পারে সেই কারণে বাদ যাই, এছাড়া রেগুলারই করি। আপনি তো ইউটিউবের মধ্যে গেলেই বুঝতে পারবেন। স্নো লেগস ভাইয়া অনেকদিন পর এসছে, 500-তে কেমনে পাইছেন? কোনো ট্রিক তো খাটাইছেন? ভিডিও তো ছাড়াই আছে। আরে তো কালকে যে লাইভ করার নাই তো ওইটার কি হবে? বললামই তো রিজন ছাড়া, কালকে কারেন্ট ছিল না, ওই গ্যাপ পুরো। ও আচ্ছা, আমার ফোনে চার্জ থাকতে হবে, আমার তো 2-3টা ডিভাইস না, একটাই ডিভাইস। নিকোর সাথে ভার্সেস, নিকন খেলবে আজকে? কি বলবো আমি, কোপ হবে। কোপ, কোপের জন্য যে মিশন একজনের বাকি আছে ওইটা করা, একবার শুনলাম ভিপিএন ইউজ করলে নাকি চান্স বেশি থাকে, তাই নাকি? আমি কখনো শুনিও নাই আর ট্রাইও করিও নাই। ভিপিএন অন করে খেললে নাকি গেমের সমস্যা হইতে পারে, তাই শুনছিলাম। আমার মনে হয় আপু তোমার সাথে খেলা হবে। সিক্রেট ট্রিকের লাইগাই নেই বলতে চান না? ঠিক একদম। খেলবে না? আমরা একা কেন 7টা খাবো, ওরে খাইতে হবে। আমার এই না 7টা দিয়ে দেয়নি কোন, প্রতিদিন 2 ফোন নিয়ে বসি Well, what a আপনার sight this is. A খেলা, beautiful evening কিন্তু and the একদমই promise of a match that এই will বোঝা really ভাই get চলে the আসছেন, এই juices ম্যাচ পর flowing. দিচ্ছি, কোপ দিচ্ছি, তাহলে ওয়েট Peter করেন। Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hello, কি Peter, and করতাম, hello to ফ্রেন্ডলি তো everyone আপনাদের watching. জন্যই আমি Indeed, খেলছি, এর থেকে it's আর a কি real করতে thrill পারি to be বলেন? ওইভাবে তো আর ইন্ডিভিজুয়ালি সবার কাছে Well, the কোড stage নিয়ে is set for খেলা a যায় না। stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So things are. He's gone for goal! Goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. নেট, আমি মাত্রই বলতে চাচ্ছিলাম যে স্নোন লেগস ভাইয়ের সাথে খেললে নেট কেন জানি কেমন জানি করে। Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. কোপ খেলবো মিশন কমপ্লিট করার জন্য, আর কোনো সাবস্ক্রাইবারদের এভাবে গোল দেন, কষ্ট লাগে। আমি তো গোল খাই রে ভাইয়া। কি চাচ্ছেন গোল না দিই? তাহলে দিব না, ঠিক আছে, So just the one early goal to report so তখন far. আপনারা আর খেলবেন না। 1-0 the score. Cannavaro. Kimmich. Howson. Marquez. Rijkaard. Schneider. He's on it. Can he get away? Well, that pass surprised everyone. And এটা in a আটকাস good না way. ভাই। Oh, he's found support out wide. Takes a shot. আরে বারে লাগছে। Ambitious, but just off target. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. Barcelona really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But he leaps for it. And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And he's forced to go back. Oh, terrible pass. The referee's awarded a free kick. And no surprise, that's a booking. এবার ডিভিশনের সিবি কি হুইজেন থাকে বেটার, পিসি দিয়ে মিরর করে তারপর। Marquez.
উইজেন থেকে বেটার আই থিংক হবে না। Just coming up to the 30-minute mark. And it's Maldini. Passing nice and neat. Bellingham. Howson. वाओ वाओ क्या बात है, घूरे फिरे में Cantona looking understandably energised after his goal. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Kimmich. This might spell danger. They're urging him to shoot. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And this is Batistuta. Batistuta was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. 2 added minutes has been indicated. Kimmich. Rijkaard is the team's great visionary. Brilliantly cut out. And for the first half, কোন সফটওয়্যার ইউজ করে ডু ওয়ান certainly simmered along nicely so আর far. Just the one হচ্ছে goal in it, and it's OBS all তো still লাগে। very much up for grabs. Newcastle Just a coming quick in reminder at half-time, today, please leading refrain by তারপর 1 goal আপনারা to চেঞ্জ nil. There's plenty of ঠিক positives আছে। to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. চলো Newcastle চলো have চলো made the লেটস crucial স্টার্ট। breakthrough, কারেন্ট and গেছিল they're গা, looking pretty সব দিকেই satisfied কারেন্ট with ঝামেলা that. করছে। আজকে আমার এখানে তো কতবার কারেন্ট গেছে আল্লাহ বলার বাইরে, বিঘা লেগে গেছে। ওদের ভাই ওয়েট করেন, এই ম্যাচটা শেষ। হ্যাঁ এন্ডিং Substitution on কিসে the field. Number 9, Dembele. র্যাম On the move Number again. 17, Cantona. Newcastle can do themselves a massive favour by grabbing another one here. 12 নাহলে 32। Schneider. Coming on the field. ও আচ্ছা, খেলা শুরু হয়ে গেছে। Owen. Newcastle come সরি out this half সরি somewhat সরি unfit. সরি Well, I think this সরি is probably a good time, Peter, to make ambitious change. নাইস বাতিস্তুতা। Best. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. It's a pretty loose pass. And it's Kimmich. আরে ভাই রাইকার্ডের ওইখানে এইখানে দিতে হইব, Out the danger. মানে Looking for options for বুঝে কম movement. বেঙ্গলি। গোল খাও এবার তুমি। স্নাইডারের কাছে কি ফেনোমেনাল পাস আছে কি? আর চাপ নেই, ঠিক আছে। কোয়ালিটি অনেক বাজে, আজারপি করা যায় না ভাইয়া। করলে ল্যাগ দেয়, ল্যাগ দিলে আপনারা লাইভ স্ট্রিম দেখতে পারবেন না। আমি আর কি করতে পারি? Bellingham! Oh, that was a half-decent effort. And he's only too happy to take that back. Just about up to the hour now. Totti, who needs just a moment to score a goal. Threads one in. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. So Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Picked out brilliantly, and the shots! Denied by ওয়ালাইকুম Eden. আসসালাম নূর Magnificent ভাইয়া, save. কি অবস্থা, কেমন Really আছেন? must be thinking what he has to do to score there. আপনি কি ফোন ইউজ করেন? আইফোন 14 প্লাস। হ্যাঁ, আমার উলি ভালো। কি কাহিনী এখানে আমরা। নেক্সট ম্যাচে টোটিকে জিকে বানিয়েছে ভাইয়া। ডিসপ্লে গেমের দিকে যদি একটু খেয়াল করেন দেখতে পাবেন, ওইখানে লেখা আছে ফোনের নাম। আপনাদের বলার জন্যই বারবার সিলেকশন। ওকে,
Last-ditch defending, but that'll do. Horace! And that is a save of real quality, not easy by any means. He just didn't catch that one right, and he knows it. Owen touches it back. Just too much pressure. Had to go that way. And they win it back again. Best. Newcastle surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. That is a great pick out. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And here's Owen. And আরে ভাই ওয়েন কেমনে কি He's keen, determined to have মনে his আছে say. আপনাকে সব সময় কমেন্টে কেউ একজন ফুল বলে ডাকতো হ্যাঁ অবশ্যই Greedy and force the issue. মনে কেন থাকবে না যখন বলছেন তখনই মনে হইলো Newcastle moments now away from seeing this one out. Here's a man who his teammates can look to in all times. Azar. Rijkaard. And the referee brings it to a close. অপু কি ফরমেশন ইউজ করে আপনি 3-3-3-1 The two sides separated by the game's অনেকদিন পর হ্যাঁ অনেকদিন পর আসছেন নিউ কার্ডটা কি ফ্রি টু পি ধরা যায় Expecting this game to be put to bed a lot না earlier, especially when the opponent struggled ইপিক to get কি back করে into হচ্ছে it. ফ্রি টু পি They হইতে could পারে have shown greater potency. হোয়াট এ মিস পেড Thanks ফিনিশিং to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so আপনার must we. Good evening to you. পিএলবি ডুবে সি ক্লাব আপনাদের ক্লাবে ও আচ্ছা আচ্ছা আপু আপনার বাসা কোথায় আমার বাসা রাজশাহীতে CR7 প্যাকটা কেমন ভালো এত সুন্দর করে কমেন্ট পড়ার জন্য হচ্ছে মোস্ট ওয়েলকাম ভাইয়া আচ্ছা কোপ দিচ্ছি কোপে আসেন যাদের যাদের মিশন বাকি আছে তারা আসেন ও ওয়েট আপনাদের আগে করে দিব না আগে যে জন্য মেনলি কাজ করা ওয়েট করেন ফোনে চার্জও নাই তারপরে চলে আসছে আল্লাহ সবগুলা কেমনে এত তাড়াতাড়ি চলে আসে আই ডোন্ট নো বিগার এই ওয়ার্ডটা শুনেই বুঝছি ও আচ্ছা অ্যাকসেন্ট তো থাকতে হয় নিকো ঠিক মেবি ক্লাবে আসার জন্য ক্লাবের ওইখানে কথা বলতে হবে আমি ক্লাবে ওভাবে থাকি না খেলিও না আমি জাস্ট মানে প্রেজেন্ট ম্যাম দেওয়ার মতন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকার মতনই ব্যাপার স্ট্রিম পিছে করে এসে পড়ে আচ্ছা ফুল CR7 নিয়ে নিব নাকি আর অপেক্ষা করব আমি ওই প্যাক দিয়ে খেললাম তো ভাল লাগছে আমার কাছে তো আপনারা যদি ওর ফ্যান হয়ে থাকেন ওইখানে আপনার এরকম ভাবে যান আপনি যদি কুইক কাউন্টারে না খেলেন লং বল কাউন্টারে খেলেন তাইলে হচ্ছে এটা ভাবতে হবে যে আমি 2000 কয়েন খরচ করছি শুধুমাত্র CR7 এর জন্য যদি এটা আপনার কাছে ওর্থ মনে হয় তাহলে যান আর যদি না মনে হয় যে 2000 কয়েন দিয়ে আমি একটা ইপিক বার করতে পারবো কি না তার থেকে এটা নিয়ে নি এরকম যদি হয় বুঝছেন আমার কথা ওজা ভাই ঢুকছে হ্যাঁ ওজিল যেটা ওটা ওজা ভাই 20 দিন ধরে গেমে ঢুকতে পারতেছি না আজকে আমি আচ্ছা কেন কি সমস্যা আপনাদের কোন ক্লাব আপনার কোন ক্লাব আমার VSU ভাইবার স্ট্রাইক ইউনাইটেড সবাইরে বলছি এটা কিন্তু মিশনের জন্য খেলা টেলা বাদ দেন স্টার্ট দিয়ে দেন 10টা খেলছি বাট আমার 100 কয়েন দেন না কেন একজনের সাথে 10টা ফ্রেন্ড ম্যাচ খেললে হবে না
10 জন আলাদা পার্সন হতে হবে। মানুষের তো ফার্স্ট কেমন মানুষ কেমন আমি জানি না, বাট আমার সাবস্ক্রাইবার গুলা ভাই পুরা স্পিড খাওয়ার পর যেরকম মানুষের স্পিড হয় তার থেকেও দ্বিগুণ। আমার ফোন গেছে গা ফুটবল খেলবার গায়ে যা সব ফোনে আসলে এই ফোন আমি অনেক ফোনেই দেখছি যে ফ্রি ফায়ার পাবজি অত ফোন হাই কোয়ালিটির লাগে না, মানে র্যাম রোমেরও অত সমস্যা হয় না, বাট ই ফুটবলে সব কিছুই লাগে। এ ভাই এ কি কি মজা এগুলা। এই খেলা স্টার্ট দেন, একটা ম্যাচের জন্য এরকম কইরেন না। আচ্ছা লিডারশিপ কে পাইছে আমি একটু দেখি, কাজটা যে করছে তাকে আমি একটু দেখে আসি। গড 69 কাহিনী করার কি মানে? আরে ভাই রেডি দেন, চালু করো ভাইরা। ভাই দাও সব স্লো মোশন। রাজশাহী বায়ার মোড়, বায়ার মোড় কি রে, ল্যাগ দিল নাকি আটকে গেছে? আপনি তো সিএসএফ দিয়ে খেলছেন তাই না? বুঝবো ভালো, নতুন কিছুর জন্য অপেক্ষা করবো আমি। আপনার স্কোয়াডে যদি ভালো সিএফ না থাকে বা আপনার আমি আমার পছন্দ হয়েছে সিআর7, বাট এই যে পয়েন্ট যদি থাকে নিয়ে নেন, নাহলে ওয়েট করেন। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার ওই প্যাকটার লিমিট এখনো অনেক দিন আছে, তো আপনার এত তাড়াহুড়া না, একটু কিছুদিন ওয়েট করেন, দেখেন আপডেট আর কি আসে। বায়ার মোড় কোনটা আমার ওটাই আমি বোঝার চেষ্টা করছি কিসের কথা বলতে যাচ্ছে। আপনাদের ক্লাবে ঢুকা যাবে বললামই তো, ক্লাবের ওখানে কথা বলতে হবে। গোল দিতে দেন, অপোনেন্ট গোল দিতে দেন, যে খেলে খেলুক। এই যে One way or another, he'll contribute to the scoring of a goal. Yeah, and when the going gets tough, tough seems to come easy for him. আই হাই, চিপ শট মারলেই হইতো। বর্ণালী মোড় বলতে চাইছি, তাই বলেন। বায়ার মোড় কোথায় রে? বর্ণালী মোড় কেন চিনব না? বর্ণালী মোড় তো চায়ের জন্য ওইখানে বিখ্যাত। ওইখানে তো আপনার হচ্ছে যে অফিস টফিস আছে। ভাই এখন কেউ কিছু নিয়ে নিন না, কারণ সামনে ফ্রান্সিস কার সাথে। আচ্ছা বুঝতে পারছি, নিজ দায়িত্বে গোল দিতে হবে, গোল দিতে দিবে না। Challenge just a bit on the firm side. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Shin to shin. Takes a shot! Oh, he's won it! আপনার কাছে যখন ভালো লাগছে খেলে তাহলে নিয়ে নিব এখন। আচ্ছা নিয়ে নেন, সমস্যা নেই। বর্ণালীটাই তো বলি বায়ার মোড় কোন। আমিও বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে আসলে আমি রাজশাহীতে এক্সিস্ট করি কিনা। ওই ট্রেল দিয়ে যেই এখন যদি ঢুকে যায়, আমার কাছে কোনো ট্রায়াল না, আমি এগুলোর এই দায়িত্বে নাই। নুনেস প্যাকটা সিঙ্গেল কেউ সেল করে কি না আপু, আপনার জানা থাকলে একটু বলেন। হ্যাঁ অবশ্যই, আমি নিজে বাই করে দিছি তাই আমি জানি। ডান, থ্যাঙ্কস। আরে মোস্ট ওয়েলকাম। কথা হচ্ছে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ভাইয়া, আমি একজনের কিনে দিছি। ওইখানে সিঙ্গেলই পাওয়া যায়, আপনি নিজেই কিনতে পারবেন। তিন্নি শপ স্টোর পাবেন, দেখেন। ঠিক আছে, এখন টাকা 10-20 টাকা একটু বেশি লাগবে, এটা হলো কথা, কারণ আপনি সব জায়গায় ওই কম বেশি ওরকমই প্রাইস পাবেন। চিপও চাবেন সবসময়। তিন্নি শপ স্টোর।
বর্ণালী মোড় চায়ের দাম বেশি নেয় আপু, ওই যে একটা বড় চায়ের দোকান আছে না ওখানে সারা শহরে নাকি সিগারেট 12 টাকা নেয়, ওরা 13 টাকা। আমি তো আর ভাই ওখানে সিগারেট খেতে আমরা যাই না, না চা খাইতে যাই। চা ঠিক আছে নাকি, ডারউইনটা কেমন? ডারউইন নুনেজ আমার কাছে আহামরি ভাল লাগেনি, নিয়েন না ওরাই। এটা আমাদের বোনের নাম। বোনের নাম কি? তো আমারই কিনে দেন। গ্রুপে একটা অ্যাকাউন্টের এসএস দিব, দেখেন তো 1K হবে কিনা। আচ্ছা শুনেন, আমি একটা কথা বলি, গ্রুপে কেউ হচ্ছে সেল বাই নিয়ে কথা বললেন না প্রথমত, দ্বিতীয়ত গালাগালি করবেন না, কারণ আপনাদের রিকোয়েস্টে আমি গ্রুপ খুলছি, দিয়ে ওইখানে যদি এরকম ময়লা আবর্জনার মতন পরিবেশ হয় আমি সিরিয়াসলি ডিলিট করে দিব ওই গ্রুপ। আমার দরকার নাই, এতদিন চলছে যখন এখনো চালাতে পারবো। আপনারে বলছি না কিন্তু, আমি গ্রুপের কথা বললেন যখন এখন একটু মনে হলো লস হচ্ছি, কোনো সলিউশন দিতে পারবেন? লং বলতে কি ফরমেশন খেলেন? নো ফেস মিস্টার। ফরমেশন প্লে স্টাইল ভাইয়া ম্যাটার করে, প্রত্যেকটা খেলার ফরমেশনের সাথে প্লে স্টাইল ম্যাটার করবে, যে আপনি কোন ফরমেশনে কোন প্লে স্টাইলের প্লেয়ার খেলাচ্ছেন। তারপরে ইনস্ট্রাকশনের একটা ব্যাপার আছে, ট্রেনিং এর একটা ব্যাপার আছে, অটো অ্যালোকেটেড দিলে একটা রকম হবে, কাস্টম দিলে একরকম হবে। সো এই স্কিলের একটা ব্যাপার আছে, এইগুলা সবকিছু মাথায় রেখে। ওয়েবসাইট নাকি? হ্যাঁ ওয়েবসাইট মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, তাও জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা, আমি এমডি নূর অনেক ট্রাই করতেছে আপুকে পটানোর জন্য। না উনি অনেক আগেই যখন আসতো তখন ওই ফুল বলেই ডাকতো, আপুও বলছে। সো এত প্যারা নেওয়ার কিছু নেই, এত ঘুমাবেন না। ঘুমাবো তো অবশ্যই পরে। Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. কিন্তু বার হয়ে যাবে So things are underway. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Marquinhos. He's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just... নাইস গোল। আমি স্মোক করি না, সব ফোরদের সাথে বসতে বসতে প্রাইস শেয়ার নিয়ে আছে। 4-3-3 ভালোই তো ফরমেশন, খারাপ না। ট্রাই করে দেখেন হচ্ছে 4-2-1-3 ট্রাই করেন। Mbappe, and that is a little undercooked. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Played out wide. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Kimmich. And he's in on Cantona! আরে কেমনে গোলটা মিস দেয়? Looking for options for movement. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. Passing is crisp and sharp. Now it's Dembele. Schneider aims beyond the defence. He's had a shot! How, man? Rice with the clearance. Now it's Cantona. That is good alertness. And this is Dembele driving forward. Marquinhos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, they're labouring their way towards the opposition goal here, Peter, and this needs a much livelier solution. Goes for goal! Newcastle leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. And here's Dembele. Bumps him off it and wins back the ball. Beckham tries to play it through. Mbappe. Oh, that's tries one from range.
Oh, the বার্সা keeper's in ব্লিচ for কালার one. মেসি I কেমন think that's just more 2026-এ? proof that this team is very comfortable playing on the অবশ্যই break. সেরা ভাই, They're really swift. মেসির কাট কখনো খারাপ হতে Some পারে good না। defending and indecisive passing. No progress. Dembele, great vision. Shot, great chance. আপ Goal! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. মেসি আসি কমেন্টে রিপ্লাই দিতে পারছি না, অনেকেই কমেন্ট করছেন দেখলাম, একটু ওয়েট করেন, Well, it's an সবার example করেন of সবার। Applies the finish. And that's what অনির্বাণ you call ভাই it. কি অবস্থা, কেমন আছেন? And the whistle goes for half-time. Well, I don't think most of us নিউ were এস expecting a second অ্যাকাউন্ট ফর Peter. ব্রাজিল টিম Today বানাবো, was the প্লেয়ার ideal পাইছি half. কিন্তু ট্রেনিং পাচ্ছি না, কি করলে ট্রেনিং টোকেন গুলা পাবো? ম্যাচগুলো শেষ করতে হবে, যেগুলো ম্যাচ আছে, ম্যাচ যদি শেষ না হয়, মানে সরি, আর যদি ম্যাচ শেষ হয়ে থাকে, কোনো ট্রেনিং না থাকে, তাহলে ওয়েট করতে হবে। So far. আর কোনো বিকল্প বুদ্ধি আছে আমি তো জানি না। মোবাইল দিয়ে সেটিং চেঞ্জ করলে অ্যাড ব্লক করা যায়। Number 9, Dembele. Number And here is the 17, first ডিএনএস touch চেঞ্জ of করলে the অ্যাড second ব্লক half. হবে। number 19, Messi. Threads one in. Number 22, Newcastle different to some extent this half. Chance for a shot. হোয়াট এ গোল, বেস্ট। Euphoria. এতগুলা ম্যাচেস দেয় দেখেন, And they are 1 ভার্সেস 1 ভার্সেস 1ই খেলছি ভাইয়া, আপনার ট্রাই করতে হবে র্যান্ডমলি। They have their boots on the throats of their foes. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable ওরে technique. Peter. ভাই Absolutely সুন্দর। impeccable. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Messi. কথা, এটা কোনো কথা? আমি কখন থেকে পাস দিছি। It could be a lifeline. 2 more needed. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Newcastle really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. So could they be onto something here? Mbappe picks it up out wide. And this is Forlan, foot in. Best. Crunching tackle. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And once more he proves rigid and robust. And he's there to get it away. A probing pass. Hernus makes the interception. Just about up to 75 minutes. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Now it's Forlan. He's got away. It's Gerrard! Another one of football's and how moments. Well, they've got a big enough job on their hands as it is, Peter. They really need to be putting those chances away. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Now there's a fine ball. Messi goes sliding in. A lot of space here, a real opportunity. Knocks it into space. And he's cleared it out of harm's way. There will be a throw-in. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Tries to pass it through. He's on it. Can he get away? He is through here. 2 added minutes has been indicated. নাইস ব্লক। He is desperate to get on the score sheet. একদিন 5 ঘন্টা লাইভ করেন, They're just নতুন একটা unrelenting, ফোন Peter. কিনে দেবো Wave আইছি। after wave of attacks. Now it's just a matter of
making at least one of them count. Howson tries to clear. Spread it left, and he's quick to return it. Added time is up, and there goes the whistle. কার Newcastle লাখ নিয়ে are কি কথা certainly হচ্ছে? cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout, and their tactician-in-chief ও can আচ্ছা। draw great satisfaction And we'd from like it. to inform you now that the latest travel So what do you information take away from it Ah, all, Jim? displayed Well, the বেশ look on the বড়ি manager's গড়ি face says it all. He knows he যে set his লাভ attack নেই, up তাই না? perfectly, আমি and the একবার players 24 carried out আওয়ার্স his এত instructions মিনিট to the এক্সাক্ট letter, it নন would স্টপ seem. গেম Everything চলছিল। working very nicely. মানুষ নাকি আপনি অন্য কিছু ভাই? So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. আমি থেকে লাভ নেই, আপনাকে সুন্দর করে ডাকে অনেকে ডালে, শুধু শুধু তাদের শরম খেয়ে লাভ নেই, আমি থেকে লাভ ইউ আর সো গুড অলরেডি। রাফা ভাই আর মুরগি বই তিনজন ভালো খেলে, আপনি তাই না ভাই? চোখ গুলা থাকবে না তোমার, ব্রেন তো ড্যামেজ হবে আগে, চোখ তো অনেক। এফবি আইডি দেন, এফবি পেজ, ফেসবুক পেজ, নট আইডি। বাকি সময় খেলছি। কার সাথে কথা বলতে হবে ক্লাবে ঢোকার জন্য? আমার ইনবক্স দিয়ে না, আমি আপনার ক্লাবের ইনফরমেশন দিব না। এবি বা ইনস্টা আছে আপনার? জি আছে, দেখেন কমেন্ট বক্সে একটা লিংক, মানে একটা হচ্ছে কমেন্ট পিন করা আছে, ওই কমেন্টেই পাবেন, বা গেম স্ক্রিনে যদি তাকান ওইখানেই দেয়া আছে ইনস্টার নাম কি বা ফেসবুক পেজের নাম কি। আর কতক্ষণ লাইভে আছেন? ও আল্লাহ, লাইভ শেষ, 3 ঘন্টা হয়ে গেছে। মোবাইল গেম গুলো বেশি সময় খেলার ইচ্ছা করে না, মোবাইল গেম ছাড়া পিসি গেমই আমার অত খেলতে ভালো লাগে না। অনেক বাজে, 1:30 বাজে তো, আমি খেয়ালই করিনি। 1টা পর্যন্ত থাকবো বলছিলাম। যাই হোক, 3 ঘন্টা থাকছি ফোনে। কালকে আজকে আমারটা তো ডিভিশন খেলতেই পারলাম না, আমি আপনাদের সাথে ফ্রেন্ডলি খেললাম যার জন্য। তো থাকেন সবাই, যাই, বুঝছেন? একশো লাইক হওয়ার পর ফোনে কয় পার্সেন্ট চার্জ? 27% চার্জ। ব্যাটারি প্রত্যেকদিন এরকম লো করা সমস্যা। ছেলে স্ট্রিমে রাফা ভাই ভালো লাগেন মেয়েদের মধ্যে আপনি, বেস্ট অফ লাক। আমি কালকে প্র্যাকটিক্যাল এক্সামের, এখন প্রচুর কালকে বলে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম, আর আপনি ও এসএসসি দিচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা, আর খেলবেন না? ফোনে চার্জ নাই, আর কয়েকটা ম্যাচ খেলে। গুড নাইট, বাই। ওকে বাই। মোডদের সাথে খেলবেন না? আচ্ছা, কে কে খেলবেন বল? মোডের কথা, জিয়াদ, অনেক জিয়াদ খেলবা? নিকন তো খেলবে না, হচ্ছে সায়ন ভাইও আইডি নাই। গুড নাইট নেশু, সবাই চলে যাচ্ছে, এই ফাঁকেই জিয়াদ খেলবে। জিয়াদ কই? আপনি কখন লাইভ আসেন? আমি এই 9টার পর থেকে যে কোনো একটা টাইমে। এই একটা ম্যাচ খেললে মোডের সাথে খেলা, মোড যদি জিয়াদ খেলে। গভর্নমেন্ট স্কুলের স্টুডেন্টদের বেশি ধরে না প্র্যাকটিক্যালে। আচ্ছা জিয়াদ, খেলবা খেলবা, তুমি তো আমারে হারাই দিবা, আর কি বলবো। আপনি গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়লে জানেন হয়তো, স্কুলে পড়লে। আচ্ছা, অনির্বাণ বাই থাক, আই উইল বি ডিস্ট্রয়েড। স্পিচ গেমিং, নিকন খেলবা না? আসো। আচ্ছা জিয়াদ, ইনভাইট দাও, যদি খেলার ইচ্ছা হয় তাহলে একটা ম্যাচ খেলতে চাই। ও আচ্ছা, ইউ আর প্রো, আই নো। কে প্রো? খেলার জন্য ওয়েট করতেছে। মডের সাথে একটা খেলবো, খেলার আগে হারিয়ে দিব। মড মডদের সাথে খেলা হয় না। ওরে বাবা, নিকন কি কোচ নাকি ম্যানেজার অফ জিয়াদ?
তোমার আইডির নাম বললাম, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিব ভাই। আচ্ছা, আমি বুঝি না, গ্রামের দিকে গভর্নমেন্ট স্কুলের দাম নাই, সিটির দিকে গভর্নমেন্ট স্কুলের এত দাম কেন? বাংলাদেশ এটা যে এই জন্য। রিমুভ করছি কতজনকে। কালি না ভাই, কালি না। আপু কোথায় থাকেন? বাসায় থাকি। আচ্ছা অনির্বাণ ভাই, একটু আগেই যদি আমার স্ক্রিনটা দেখেন, দেখবেন যে জিয়াদেরটা অ্যাকসেপ্ট করার আগে ওঝা ভাইয়ের ওই নাম ছিল, ওইটা দেখেন, ওইটা দেখে সার্চ দেন, তাইলেই পারবেন। ল্যাব কলেজিয়েট শিরোইলের রেজাল্ট অলওয়েজ ভালো হয়, কিন্তু টপ স্কুলের র্যাঙ্কিং পিএন সবার। কি কি ট্রেনিং অ্যাড করবো CR7 এ? কি কি ট্রেনিং অ্যাড করবো না স্কিল? আমার ওই যে প্লেয়ার প্রোগ্রেশনে ওখানে যান, তাইলে দেখতে পারবেন। বাসায় তো থাকেন, আমি জানি, কিন্তু বাসাটা কোথায়? বাসা রাজশাহীতে। কোন ক্লাসে পড়ে? ক্লাস 2। অ্যাকসেপ্ট করে নিও আমার। লিও অনির্বাণ যে আর্টের ওঝা ভাই, যে বড় হাই যে যদি মশার আশেপাশে থাকতে পারে। রাজু ভাই ফরমেশন যাচ্ছে নাকি? চলো, 2 মিনিটস অনার্স সেকেন্ড। আরে না, ক্লাস 2। এতক্ষণ ধরে মেসেজ লিখতে একটা রিপ্লাই কি? এতক্ষণ তো SMS দেখতে পাইনি আমি। আমার মনে হয় আপনি মনে হয় কি, কারণ ঘুমান না, কারণ ঘুমান না, কারণ যে হাই দিচ্ছেন। ঠিক, একদম ঠিক। আমি ঘুমাই না। Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So straight into the action. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Now then, this man really is a legend, perhaps the legend. Cruyff! Oh, it's come loose. Oh, he's been caught on it here. Oh, this looks sharp. John, surely! That is delicious! Oh, it really is a finish of the highest order. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. He's in one-on-one. Decent chance! Superb from Dembele! He's got himself an absolute বিলি peach. করবে
I cannot see A it. game of thrills, all মানুষের square in ঘুমাতে the অনেক blink of প্রয়োজন, an eye. কি দরকার? Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Was there ever any doubt? Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. Newcastle restore parity. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Dani Olmo conjures time and space where few can. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Oh, he's felt that, hasn't he? Kante did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Gets a good foot in there. Oh, he wasn't being taken in by that trickery. Well, that looks a decent ball. Tries to pass it through, and it's made its way to... And the shot! Nice goal. It's in! They've done it! It was coming! They have their reward! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Newcastle are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Newcastle leading now. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Shevchenko really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oh, Red, nice interception. He's got away, and drive! Well, now it's a race for the ball. Haha. And he's managed to gift it back. And that interception was most necessary. নাইস ব্লক আসাদ ভাইয়া। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? Inter Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. Decent attempt, but not quite good enough. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Kimmich is the distributor-in-chief, always looking for movers. And the referee has signaled শিবচেঙ্কো for কেমন half-time. পারফরমেন্স দেয়? আমি ফ্রি Oh, এমবাপ্পে we have quite a শিবচেঙ্কোর thrilling থেকে narrative ভালো here. গোল দেয়, Despite এর their থেকে early setback, they are now the ones in আমার the ফ্রি driving seat. আছে, এর থেকে All of ভালো a গোল sudden, দেয়। things আচ্ছা, are শিবচেঙ্কো ভালো খেলে। rosy. That today's match day So there programs was are the first available from half. stands Oh, what a located half, by the Peter. শিবচেঙ্কো What a খেলাইছিলাম, half. ভালোই Really খেলছে, has খারাপ had না। a bit of everything. Two sides going tooth and nail, trying to win this from the off. If only all games could serve this up. Newcastle are leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. পারফরমেন্স দেখতে চাই প্লিজ। ভিডিও দেখেন, ফার্স্টের দিকে ওই পর্তুগালের টিম নিয়েই খেলছে, ওইখানে দেখেন তাহলেই পাবেন। coming on the field. So let's get the ball rolling. Number 27, Bayern. That's been Substitution cut in out, well progress. played. Newcastle come out of the tunnel having undergone a change at half-time. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. No, not quite on the same wavelength. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And it's Messi. And no, that was never going to make it. Maldini is a man so notably robust and resolute in his defending. Good run, lovely take, but that is where it stopped. That's really well played. It's just the type of run you need
off the shoulder of the last defender. Stay onside. Inter Milan have their second corner now. Oh, great leap! মডারেটর হয়ে Not কি tried হলো? by any means. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. হাই টিকি টাকা আবিদ ভাইয়া, হ্যালো। So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here. Great shot! আরে ছি, এইগুলা Oh, কি that is মিস? rather wayward. Oh, it's a Hi, brilliant hi. effort. You have to say that. He clearly wanted to do it in style. Maldini makes the interception. Cruyff. Off. Goes for goal! Well, the contact was true enough. The aim এত wasn't রাতে quite. কমেন্টারি Well, he দিয়েছেন, looks like he's annoyed with himself there. He বাড়িতে didn't do কেউ an awful lot wrong, did he? এখনো নোটিস করে নাই। কমেন্টারি দিচ্ছেন? ও না, Newcastle perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Hernes is always playing with one eye on the spectacular. Well, he's going to be disappointed with that. Can he get on the end of this? Now, and Owen! He's beaten the keeper, but hit the post. এই পাশে গোল দে, নাহলে ওই পাশে গোল দে। A two-goal lead, and they're firmly in control. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. So the lead now is 2. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driving seat now. Kimmich, he won't be happy with that one. Hernes. And here's Bojan. Now it's Cruyff. Vermeer. Kimmich. Not the most accurate pass. Best. Hernes running with the ball. আরে ফাউল হয়তো। Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And that's definitely not his best. Aimed beyond the defence. Oh, now here's an interesting matchup. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Passing is crisp and sharp. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better এই সময় picture of এ ভাই, এর একটা কথা, এটা যদি গোল খায়, এর একটা কথা। From Danny Olmo! A finish right from the top draw. ধুর, You know, আজ you just রবি, know there is no মানে ব্যাটারি লো হওয়ার সময় পেল না। the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. যা তা ছি। Substitution for Inter. Number 19, Messi. now some movement on the bench, and we are going to see a change. Just one in it now. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Hernes. This usually is the time teams go into conservation mode. 4
Added minutes has been indicated. Oh, good read. That was well played, well stopped. Raul. We are into stoppage time. Nice interception. His positioning was spot on. And he's forced to go back. And that's been intercepted. Knocks it into space. And there goes the final whistle. গেমে They আমি are pumped. সেই Boy, they're স্কিলটা pumped. কি A করে tough win earned through the power Godfather of of will. And this place লো is ব্যাটারি bouncing. ওয়ার্নিং অফ করলে ডিরেক্ট ফোন এই Terrific অফ হয়ে recovery. যাবে A really fine win, that, Jim Beglin. Well, I've just got না 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 অফ করলে কি হয় শুনেন অফ করলে হচ্ছে ওই ব্যাটারি দেখেন এখন লালই দেখাচ্ছে কিন্তু আমি যদি ওটা অন করি টার্ন অন করলে ওইখানে হচ্ছে কমলা কালারের হয়ে যাবে আর ওইটা হচ্ছে ব্যাটারি সেভারের জন্য তো ওইটা হচ্ছে ব্যাটারির জন্য সেটা খারাপ মানে ভালো না সেজন্য আমি অফ করে দিই ঠিক আছে ফোন অফ হবে না প্যারা নিন না অনেক হেভি টাচ হয় কেন বৃষ্টি না বৃষ্টি ওকে লাস্ট একটা আরে না সোচ একটু হোল্ড করে খেলবেন তারা ওরা বেশি করে বল হারিয়ে ফেলে আছে স্প্যাম করেন না আননোন ডেঞ্জার চার্জ দিয়ে রাখো আমিও চার্জ দিয়ে দিতে ওকে যাই হোক আমার ম্যাচ শেষ আর না ফোন চার্জ দিতে হবে কোচ রেগে আছে বেল ট্রিটমেন্ট দিবে can you give me your ID name নিশু খান আর রাকিব লাবিব ভাইয়া ওইটা হচ্ছে ইনবক্স করেন জানাই দেবনি আজকে 3টার পর ঘুমাইবা স্প্যামার আছে অনেক আচ্ছা যাই হোক সবাই থাকেন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ গেলাম